Так, що там, стрім запустився? Вроді да. Так, ну що, бачу, стрім працює хорошо, звук є, відео є, все працює чудово. Думаю, можна починати. Всім привіт, hello everyone, guten Tag, ciao. Продовжуємо грати в Genshin Impact на PlayStation 4. І сьогодні будемо грати крупний івент під назвою Рози і Мушкети, перша часть. Я не знаю, за скільки ми пройдемо, бо казали, що там щось дуже багато сюжету в цьому івенті. Так що я не знаю, за скільки ми пройдемо, на стрімі я дивився. Вроді непогано було все, але ну подивимося, що воно як буде. Так що вони починають, бачите, як завдання. Тобто... Тут у нас що, рецепт дають, 2 декора дають. Тісньовичок. Симулятор ідеальної точності. Так, і що у нас, боже, що це таке странне названня? Ну, меча я маю в виду. Магічний супермеч вищого владики. Прямо то наче з сарказмом. Ну, з юмором, не знаю сказати. А можна було написати просто супермеч. І все. А було б, мабуть, ще смішніше. В описанні бачу ще круче. Повишає силу атаки на 12%. Нормально. Далее. Но это еще не все. Поддержка мелюзин деревни Мируси, которым вы помогли, наполняет вас мощью. В зависимости от их количества, сила атаки может дополнительно увеличиться максимум на 12%. Я не розумію, про що тут вони говорять. Мається в виду, що мелюзин деревні Мірусі це або основний сюжет, а може це якесь завдання Міро Фонтейна, котрим ви помогли. Ну, це або сюжет, або завдання Міра. Ну, я не грав. Так що я тут не буду нічого спорити. Типа, вас мощу. Це ж странне правило, типа, в зависимости от их количества, якого количества, сила атаки може довеличити на 12%. Та щось навіть не дуже м'яч виглядає. Дуже, ну, корона камнів. Все якби по стандарту. Так, ну, в главних ролях у нас виходить Шеврьос, Айка. І на задньому плані Фуріна і новий персонаж, я не знаю його. А, Пайман ще йде же цей... ну, якби цей... Дубль, як він називається, не знаю, як він називається. Як в фільмах називається. Ту штуку, типа, коли камера, мотор, типа, не знаю. Так, ну що ж, я вже телепортувався до місця, я там не рухався, бо щось дуже близько, щоб не запустилося автоматично. Так що, давайте почнемо проходити сюжеточку. Seriously? But, Mr. Morris, I don't understand, sir. How can you only be telling me this now? I'm afraid that there's nothing really I can do. I'm really facing a crisis. My hands are tied. But what about my film? Well, I'm afraid you'll have to come up with something on your own. Take it from me. Sometimes you just have to let things go. Same goes for this film festival. Забий на фестиваль. А він фільм хотів зняти якийсь. А це не з Інадзуми, чувак? Так, вроді це він. З Інадзуми. Вроді там в нього озвучки не було, це вроді завдання Міра було. А, типа, наш Люмін просто гуляє по фонтейну і случайно, совершенно случайно натикаємося прямо на нашого типа знакомого, там далеко Ксав'ї, який знімав якісь фільми, теж там допомагали повністю.
Ну, ви ж розумієте, да? Совершенно случайно ми його зустрічаємо. Hey, isn't that Xavier? So he's back in Fontaine now. Ну так, підемо побалакаємо з ним. Oh, why, if it isn't the dear traveler and Paimon. I really didn't expect to bump into you here at this time. Давно не бачились, як твої справи? Ну да. Well, I was doing just fine until I received some terrible news just now. The investor I was working with for my upcoming film has fallen upon some hard times and is no longer able to provide the promised amount of funds. Ну, коротше, тобі потрібні грошики на фільм, а твій спонсор пропав. У нього кризис. Так, а вон добачу на задньому плані ми наблюдаємо кого? Шеврёс. Новий персонаж. Ну тут навіть два нових персонажів. Шеврёс і там ще якась буде дівчинка. Я не знаю, як її звати. Ну, Шеврёс вже у нас буде в слідучому банері в січні. Скажімо так, в другій половині. А нова дівчинка, поки не відомо, коли вона буде, але вже об'явили, що там пацан наче буде в слідучій патчі. Значить, вона буде через патч. Ну, вона щось дуже похоже на Юньцзинь трохи. Ну, подивимося. Can't you just find a different investor? Unfortunately, that's not how it works. We had signed an agreement specific to the Fontanalia Film Festival, stipulating that I cannot work with any other investors until the festival is finished. The Fontanalia Film Festival? What's that? Oh, is this your first time participating in Fontaine's Fontanalia Film Festival? Then allow me to fill you in. The Fontanalia Festival was established to commemorate the legendary Loch Knights, who went on a quest to search for the Oceanids, and eventually welcomed the Hydro-Arconageria. The holiday is deeply connected to the founding of Fontaine, as well as its unique laws and trials. It's one of the most important festivals for this nation. But what's with that weird expression on your face? It's like you're trying really hard to remember something. Ah, I was just trying to recall the exact description from the books, in order to avoid any unnecessary arguments over semantics. I usually try to recite things straight from the source. Well, either way, Paimon thinks she gets it now. It's just like the Windbloom Festival in Mondstadt, and the Lantern Rite in Lille. Ну да, праздник морських фонарів скоро буде. Ну, не прям скоро, ну... Ну, скоро, скажімо так. Да. Ходять слухи, що можна буде вибрати персонажа на вибор злів. Ну, понятно, з 4. Ну, мій вибір буде очевидний, так. Yes, those are festivals of a similar variety. Who doesn't like a good festival? And just like those of other nations, Fontaine will hold a plethora of events around this time each year. To commemorate the Loch Knights, people will imitate them by putting on special costumes, raising golden cups, and going door to door asking for pure water. But a few years ago, Lady Farina started to find the whole idea a little drab, and so decided to change the part about pure water to sweets. На сладості. That really doesn't surprise Paimon at all. The whole thing seems more akin to a carnival now, and it's quite popular among the kids. Every year you can hear a bunch of them saying, "Trial or treat." Oh, that sounds pretty fun. But how does that connect back to the film festival you mentioned? Ah, yes, it appears I've strayed off topic. I just got too excited after seeing you. Let me get back to the point. Щось ти трохи запіздівся. The Fontanalia Film Festival is an event proposed by the Fontaine Film Association this year. Now that film technology has matured as a medium, it's the perfect time to introduce more people to the art form.
During this time, people may submit films to be evaluated, and the entry with the highest score will be given the Farina Award by the association. Премия Флорина? Странно. The what award? The Farina Award. You know, after the Hydro Archon. They coined it while Lady Farina was still in power, but even though things have changed, no one has made any motion to update the name. Perhaps everyone still thinks of it as a pretty appropriate name. Even though she isn't the Hydro Archon any longer, Lady Farina is still Fontaine's superstar. Anyone with eyes can see the way she shines on the stage. А тут, получается, міні-спойлер, типа, я ж сюжет не грав, та й не знаю, а тут мені за спойлери. Хоче спойлер мені. Типа, що коли ми прийдемо в Фонтейн, то вона буде архонтом, а коли закінчимо сюжет, то типа вона стане вже типа обичним простим смертним, чи що? Типа людиною стане. Бо дуже написано, боже, не гідроархонт, а це означає, що вона що, людиною стане, чи що? Смертною. Ну оце спойлер називається так. Ну, слава Богу, що мінімальний спойлер. Alright. Guess the name does work pretty well when you put it that way. Oh, but who would have guessed there'd be an issue with the funding? How will I ever explain this to Miss Chiori? Not to say all the other actors who traveled all the way here from Inazuma. О, це, напевно, новий персонаж Тіорі. Непоганий Тіорі. Ну да, непогано. Chiori? Sounds familiar. Where have we heard that name before? Вона держить магазин одежди в Кор де Фонтейне. Та я без поняття вообще. Yes, that's her. I asked her to oversee the event's art direction, including the design of the actors' costumes and appearances. Костюми, получается, грим. Oh, Paimon remembers now. Navia said that her clothes were designed by Chiori, and Kirara's outfit too. Такі Кірара і Навія заказували неї наряд. Типа Тіорі для них наряди робила. Ну, типа, у нас Кірара мало заробляє, та й позволила такий костюм, як не є. А Навія у нас багачка, ти позволила собі шикарний, красивий, такий елегантний костюм. Ну, набагато ти заплатила за вище качество матеріалів. How to describe her? Well, she tends to be pretty direct and can be very forceful when it comes to dealing with people. The fashion world in Fontaine has dubbed her the Thundering Seamstress. Громоподобная закройщиця? Странно. Не дуже воно звучить, скажем так. Всегда говорит без обиняков. Вообще не понимаю цього слова, не знаю, не розумію. Обиняков. Не знаю. Напориста знаю, що може бути, ну що означає. Her remarkable designs have led many Fontainians to become very interested in Inazuma. Anyway, Chiori is acquainted with all the actors I've invited from Inazuma. Without her help, I don't think I would have been able to get such an international cast for the film. She really is a kind soul. Типа Тіорі добра. Who are the actors from Inazuma? Do we know them? Ну, по обложці там спойлер, типа приїде Айка, а хто ще, поки невідомо. Why don't the two of you accompany me to the Aquabus station to welcome them? Judging from the time, the Aquabus should be arriving shortly. Chiori will be waiting to meet me there as well. Грохот мушкетов разрывает тишину. Первая глава. Що довго ми грали? Так, а тут у нас міні-ігри, да? Так, задаю.
Да, кругом до завдання треба поговорити. Який стиль, я не знаю. 90-й стиль, щось таке, я б сказав. Незабавний. А, це тоді, коли, виходить, лиш почали создавати ці камери. І лиш почали ось оці камери. Коли лиш почали ці фільми зробити. Ну, типа, з того часу ще. З работником... Ну, щось поговоримо. Може, це вони? Походу, да. Так, смеете, мои лучезарные гости, вы пришли? Вы, должно быть, есть те самые прославившиеся на весь Тейват легендарные искательницы приключений и восходящие суперзвезды. Алексей и Паймон. Ну да, це ми. А що тобі потрібно? Не только склонна к привлечениям, но и использует странные прилагательные. Паймон кажется, что все, с кем мы встречались и кто начинал разговор с лести, в итоге просили нас что-то для них сделать. Ладно, проехали. Что ты хочешь? О нет, мне ничего от вас не нужно. Я только хотела сделать вам взаимовыгодные предложения. Вы можете объединиться со мной, Мельес, наиталантливейшим режиссером по кино Фонтейна и стать новыми звездами большого экрана. Как только это произойдет, Мора, связи, все будет в ваших руках. Куда бы вы ни отправились в Тейвате, никто не посмеет встать у вас на пути, и вы окажетесь на бесконечной красной дорожке, расстеленной специально для вас. Да, но нельзя ж ховаться всегда. Я бы не хотела привлекать к себе еще больше ненужного внимания. Ну, у нас даже нет опыта работы на камеру. Если бы мы и правда могли прославиться, работая с тобой. Тогда почему ты до сих пор не стала супер знаменитым режиссером? А? И где все остальные звезды, с которыми ты сотрудничала? Нема що відповісти. Ты видишь меня насквозь. Что же мне делать? Меня раскрыли. Вот если бы кто-нибудь создал специальную школу актерского мастерства, мне нужен артист, который не только умеет драться, но и отлично владеет собой и вкладывает эмоции в свои реплики. Словом, человек, который умеет делать все. Но такого гения не существует. На данный момент я только закончила планировать обычные сцены моей авангардной ленты. К боевым сценам я даже не приступала. Понятия не имею, как закончить свой первый фильм. Я боюсь, что мне придется прибегнуть к услугам дублеров-каскадеров. Вы идеально подходите. Дублер-каскадер означает именно то, о чем я подумала? Ты хочешь, чтобы мы сыграли в боевых сценах? Точно. Это идеальное решение проблемы с актерами, которые не умеют драться. Мы неплохо умеем драться, но разве люди, взглянув на наши лица, не увидят, что мы не похожи на актеров, которых дублируем? В теории, да. Но боевые сцены занимают центральное место в моей экспериментальной постановке. Если справитесь с задачей достаточно хорошо, я превращу остальные сцены в силуэтные кадры. Там даже реплик мало. Я заставлю других актеров загримироваться и подгоню их фигуры под ваши.
магия освещения, и никто не заметит разницы. В каком-то смысле обычные актеры станут вашими дублерами. Все равно они не так известны, как вы. Я даже заплачу вам гонорар. Да, щоб ми працювали безкоштовно. То есть, по сути, если мы тебе поможем, то заполучим главные роли. Вот так просто. Вот так просто. Вы также получите большой гонорар. И это чудесным образом скажется на вашей репутации. Туда наши усилия окупяться. Що скажеш, Алексія? Так, не бачу причини втрачати таку вигодну можливість. Прийшов час провірити наші актерські навички, наверно. Навички. Ну, давай до першего. Огромное спасибо за помощь. Моя мечта сбылась. Тогда прошу вас, не мешкая, пройти в мою экспериментальную студию. В фильме будет 4 боевые сцены, каждая из которых отличается уникальной атмосферой. В каждой сцене свое специальное освещение. Каждое освещение нужно подготовить, и каждая сцена с освещением занимает определенное время подготовки. К примеру, черно-белая сцена будет занимать 4 дня подготовки. Радужная сцена будет занимать 3 дня подготовки. Иллюзорная сцена 2 дня подготовки. И комическая сцена 1 день займет. Но не переживайте, спустя 4 дня вы сможете поучаствовать в каждой сцене. Когда включится специальное освещение, действие будет разворачиваться в соответствии со сценарием. Я уверена, что опыт поможет вам быстро сориентироваться. Когда все оставшиеся сцены будут отсняты, мы наконец сможем завершить эту работу. Но не забывайте, каждая сцена будет подготовлена только спустя некоторое время. Так, і походу це воно і є. Там я додав, звісно, від себе фрази, але я трошки би їх хорошо сформулював. Це якби типу, для обичних гравців, ті, хто починають грати прямо в день реліза цей, то в них же ж недоступні всі сцени, розумієте? Я вже ж сформулював, що от 4-та сцена відкриється через 4 дня, з чорно-білим освіщенням, тоді радужна сцена через 3 дня, через 2 дня там... Я ж забув, яку там казав. І через день там відкриється ще певна сцена. Я ж сказав правду. От для мене відкрилося все одночасно, тому що я не граю в перший день. Я граю в той день, коли відкривається все, коли все доступно. Зайшов і все зразу можна пройти одним залпом. Граєш, поки не пройдеш. І бачите, тут показує, що зараз все відкрито, все доступно. Тобто любую сцену я зможу пройти, чорно-білу, радужну, рожеву, там, неважно. І для точності, сьогодні 27 грудня, декабря, сьогодні відкрились всі етапи всіх ігор. От спеціально сьогодні я запустив стрім, коли все відкрилось. Бо коли запустився цей івент «Розы, Мушкети», ти ніяк не зміг би пройти всі ігри. Тобі було доступно тільки оцей перший ефект уловки. А друге, третє, четверте треба було закрити. Писало тут 1 день, 3 дні, 5 днів писало. Ну точно не буду казати, скільки там писало, чи 1 чи 2 дня, тут так само 3 чи 4, а тут чи 5 чи 6 чи 3, не знаю. Я приблизно сказав. Тобто кожна міні-гра була доступна, наприклад, перший етап і перший сюжет. Все. Тобто ти ніяк не міг би пройти сюжет, всі міні-ігри в цьому крупному івенті «Розы, Мушкети». Тому що розробники ж ставлять ограничення, щоб ти кожен день в ігру заходив, ти щось би виконував, щось проходив, сюжет, там, роздання архонтів, поручення, івенти, от як зараз. А я заходжу тоді, коли все відкрите.
Не, ну само собою заходжу в ігру, там поручення роблю, на артефакти ходю там, наприклад. А коли івенти, то я граю тільки тоді, коли все відкрито. Як сьогодні, 27 число, все відкрилось. Ну, я не знаю, чи ми сьогодні свій не пройти, бо на перший план ми граємо сюжет. Так, а це, напевно, щось тут з боями зв'язано, да? Бо набрати по 4000 очків треба. Так, ну давайте поговоримо з усіма, тоді підемо далі грати сюжет. Так, це ми говорили з Мельєс, режисер фільму, хоче зняти там чу, різних спецефектах. А це у нас бідна работниця Еллен. Да. Це ж ми будемо безкоштовно для неї працювати. Так, кинофестиваль Фонтиналия. Отличная работа. На этот раз вы превзошли самих себя. В сложившейся ситуации завершить проект досрочно. Несбыточная мечта. Наверное, плача хмик. Меня не просто отругают. Босс в прямом смысле прибьет меня. Я не буду емоцій создавати, коли там ой, божечко, ой-ой-ой, там це... У мене нема часу, щоб це все робити. Те, що я читаю нормальным тоном, нормальным. Так, почему эта девушка плачет? Может быть, ей нужен врач? Интересно, в Фонтене есть профессиональные терапевты? И плачу, откуда вы здесь взялись? Спасибо за заботу, но врач нужен моей умирающей карьере. Пайман уверена, что врач здесь бессилен. Ой, это всего лишь работа. В худшем случае всегда можно найти другую. Работа это очень важно. Поможем ей? Учитывая, насколько высоки ее ставки, мы не можем бездействовать. Слезами и горю не поможем. Расскажи подробнее, что случилось. Это будет непросто, учитывая все технические нюансы. Как бы это объяснить? Ну да, за що ти дуже довго пиздіти? Та була, режисер пизділа довго. І... Ну... Почти неінтересно було. І зараз тут, блин, або скучно, або неінтересно, або нудно. Зараз будемо читати, дивіться. Так, для начала. Для начала меня зовут Эллен. Я инженер и работаю в компании, которая является поставщиком оборудования для кинофестиваля Фонтиналия. Главным образом я отвечаю за разработку аудиовизуального оборудования. Для достижения определенного эффекта при съемке наш заказчик попросил разработать стабилизирующую платформу, на которой можно было бы устанавливать съемочные камеры во время движения на высокой скорости. Эти платформы также должны служить для перевозки марионеток, похожих на актеров или моделей животных на заднем плане. Таким образом, при движении на высоких скоростях камеры могут сфокусироваться на основных актерах, и не придется тратить деньги на привлечение многочисленной массовки. Кроме того, заказчик настаивал на том, чтобы каждая платформа должна стоить не менее трети стоимости камеры, а срок ее эксплуатации должен составлять не менее 30 лет. Как можно быть настолько привередливым? Даже опытному мастеру практически невозможно изготовить что-то не только дешевое, но и долговечное. Но мне удалось. В конце концов, клиент всегда прав. У нас бывали более привередливые клиенты. И я чуть ли из кожи вон лезла, пытаясь им угодить. Тогда что тебя беспокоит? Проблема в том, что я некому протестировать. Я создала продукт, но пока я не проведу испытания, проект не может считаться завершенным.
Все испытатели, имеющие базовые знания в области механики или обладающие достаточной физической подготовкой, уже задействованы в кинофестивале «Фанталия» на более важных работах. Если я передам клиенту продукт, не прошедший испытания, и выяснится, что с ним что-то не так, то мне придется выплатить компенсацию в 10-кратном размере от первоначальной стоимости. Поэтому единственное, что мне остается, это рекламировать здесь свою продукцию и одновременно искать помощи. Что будет? Что будет? Даже если то я потеряю деньги на этом контракте. В конце концов, это мой босс подписал договор с клиентом. Но именно я окажусь крайней. Если нам придется выплатить им компенсацию в 10 раз превышающую стоимость контракта. Там багато що написали. Раз уж мы об этом и заговорили, расскажи, как именно должно происходить тестирование. Ну, пиздец. І так багато текста, де що ж докладно розказувати, що і як. И то верно. Если в нем ничего слишком сложного, то, возможно, мы справимся с какими-нибудь простыми задачами. Может показаться, что это просто, но на самом деле тестирование сложнее, чем представляется. Чтобы проверить, как ведут себя стабилизационные платформы при движении на высоких скоростях, я привела их в режим и избегать всех, кто подходит слишком близко. Испытатель должен бежать за стабилизационными платформами в пределах заданной области и как можно быстрее загнать как можно больше платформ в заданной области. Человеку с низкой выносливостью, как у меня, сложно пробежать за стабилизационной платформой больше нескольких шагов и не упасть от усталости. Що в цьому такого сложного? Це ж просто пробіжка. Теперь Паймен уверена, что это проще простого. Пара механизмов, пару простяков, и глазом не успеешь моргнуть, как мы их догоним, а может даже и обгоним. Что может быть проще, чем испытать переданные возможности и тому подобные вещи? Правда? Что, серьезно? Вы не шутите? Туда я заплачу за ваши труды. Я настаиваю. А вознаграждение? Мы ни за что не откажемся от вознаграждения. Но в сложившихся обстоятельствах, если мы возьмем слишком большое вознаграждение, нас совесть замучит. Заплати нам столько, сколько обычно платишь испытателям. Вы чудо, чудотворцы. Вы явились, чтобы воскресить мою умирающую карьеру. Пиздец. Нудная. Ну, нудний був з нею бесіда. Ну, розговор з нею було нудно взагалі. Оце трохи мені в кінці я засміявся. Умираючу кар'єру. Ну, трошки смішно було. Ну, іменно це речення все. Так, испытательная площадка находится в пустом подземелье недалеко от города. Туда поручаю провести испытание вам. Премного благодарна. После стольких лет работы удача наконец-то улыбнулась мне. Похоже, босс меня не убьет. А может, похоже, босс меня не уволит. О, це був клас. А то не убьет. Геть не смішно даже. Могли б якесь краще придумати слово, щоб було б смішніше, а то ні о чому. Ни про что. После того, как работа будет закончена, возможно, стоит подумать о смене босса. Да, поменяй босса.
Так, а тут що у нас? О, а тут що-то нам очки треба набирати. Так, і общий ліміт 5000. І 5000 для мене доступно. Тобто можна все пройти. Хорошо. Так, ну ладно, тут бачу ще якісь ігри є. Порозмовляємо з ними. Ой, ці розмови затягнулися з ними. Якби коротенькі були, а то розтягнули свою історію, скажуть. Та перша своїм режисерством ще так собі було. А ця друга жалувалася, взагалі було нудно. Не цікаво читати. Перша теж було не дуже цікаво, а друга то взагалі нудятина була. Так, читаємо третє. А це вона не в предыдущому івенті участвувала. Типа ми з нею спершу і сражалися там. Ну, цими плесниками. Так, займите позиции, постройтесь в шеренгу, поднимите мушкеты, прицельтесь и стреляйте. Отразите наступление врага. Примите участие в специальном событии, организованном особым патрулем по охране и наблюдению. Возьмите в руки мушкет и поучаствуйте себе. И почувствуйте себя настоящим мушкетером. Да? Мы не слишком с этим знакомы. Глядя на этот стенд, Пальман не может удержаться от вопроса, как это все связано с кинофестивалем Фонтиналия. А, элитные воительницы уровня Мегабосса. Какими судьбами? Если вы поможете с рекламой моего стенда, я непременно выполню свою задачу. Ти до нас звертаєшся? Я нічого не розумію. О, элитные воительницы. Это очередные странные прозвища для меня. И путешественницы, да? Именно так. Это ваши прозвания, так и известны среди жандармов. Возможно, вы не помните, но мы уже встречались. У меня заурядная внешность. Да и стрелок я весьма посредственный. Неудивительно, что я не произвела на вас особого впечатления. Дали трошки ще посміятися. Ну треба більше треба юмора. Щоб ігра тебе розлікала. Щоб ти сміявся, улибався, не знаю, якось настроєння піднімалося. І що ти хвалив ігру, а не так читаєш, щас заснеш, і той другий, що, ну, дятела, можна сказати, взагалі не було цікаво читати. Або щось цікаве пишіть. Обалдеть, ну тут же трошки уже интересно. В общем, давайте представим, что это наша первая встреча. Я Турена, стажер особого патруля по охране и наблюдению. В мои обязанности входит выполнение разного рода нестандартных заданий. Учитывая популярность кинофестиваля, особый патруль надеется воспользоваться его успехом и провести рекламную кампанию с целью выявления скрытых талантов среди граждан. Итак, та-дам! Перед вами симулятор стрельбы, известный как зона кучной стрельбы с учетом угловой минуты на 1000 шагов. Боже, вы же длиннейшее название придумали. Це ж у нас 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 слів. Ну, піздець. Що тут можна було придумати, наприклад? Зона кожної стрільби. На 1000 шагов. Ну, наприклад, стрільба на 1000 шагов вже було б коротше і краще. Стрільба на 1000 шагов. Нормально. Або, не знаю, зона стрільби. Ще коротше було б. Ну, поймем, що там ти скажеш. Похоже на модель Кур де Фонтейна. Да. Ну, не только Кур де Фонтейна. Этот макет позволяет менять область.
Так что при желании можно переключиться на дикую природу. Правда, она выглядит не так эффективно, как Кор де Фонтейн. В сочетании со специальными очками, разработанными для нас в исследовательском институте Фонтейна, игра позволяет имитировать уничтожение врагов с высоты, как это делает настоящий стрелок особого патруля. В общем, это симуляция, где надо целиться и стрелять по мишени. Так. Но в названии так трудно разобраться, что означает слова «кучность» и «угловая минута». Ну, кучность я не знаю. Ну, минута понятна, а углова... Ну, можливо, приблизно. Я придумала название события, основываясь на известной фразе капитана Шеврёс, который как нельзя лучше выражает наши высокие устремления. Выдающийся стрелок из мушкета всегда стремится к точной стрельбе. На дистанции в 1000 шагов кучной стрельбы должна быть менее 1 угловой минуты. Однако в реальности, с учетом точности современных мушкетов, массового изготовления, а также остроты зрения наших снайперов, рассеивание менее 1 угловой минуты маловероятно даже при стрельбе с расстояния менее 100 шагов, что уж говорить о 1000. Ненужный текст вообще. Просто пиздец. Но я бы не стал перечить капитану Шеврёс. Эй, притормози на секунду. У Паймана из-за тебя голова кружится из твоих мудреных слов и лишнего текста. Так, не увлекайся техническими термінами. Ми просто хочемо отримати задоволення від твоєї ігри. Элитная воительница уровня мегабосса абсолютно права. Иногда не стоит слишком много думать. Надо просто попробовать. Ну ты чё ты нам тут пиздишь дофига? Давай просто попробуем ту игру-то и все. Когда я только вступила в патруль, капитан Шеврёс сказал мне то же самое. Ти зараз будеш розказувати, як ти вступала в патруль, як ти служила і так далі. Мені не всралося твій розказ. Не хочу я слухати його. Якщо ти почнеш це розказувати, я реально дуже скіпати. В общем, возьмите эти очки, и когда будете готовы, можете начинать игру на симуляторе. В сторону разговоры. Пора приходить к действиям. Вот тут уже правильные слова подобрал. Пайману всегда было интересно, каково это стрелять из мушкет. Похоже, будет весело. Ну, це, наверное, самий цікавий розговор з цих трьох. Ну, вже під кінець він почав вже душнити мене. Особливо там один був момент, де багато тексту написали, можна сказати. Так, ну тут время хоча б не пише, це вже означає, що все відкрито. Тут на що просто одолейте всіх. Залишок знарядів. 10 штук, 20 штук. Так, нам дали щось там ще виходить. Так, якийсь ті люмір. Ну, це, мабуть, вже у нас 4-й. Тоді ми підемо вже на сюжет. Так, какой прекрасный день, да? Вы такие знаменитые. Наверняка люди постоянно дают вам свои визитки, мечтая познакомиться. Ти нас знаєш, Алексія? А він довольно продвинутый. Относиться к другому с пренебрежением из-за возраста – это ошибка, которую может совершить только невежа. Я надеюсь, что вы обе не настолько поверхностны. Но у нас хлопчик разумный. Я не хотел хвастаться, но мы со старшим братом известные местные кинорежиссеры. Все зовут меня господин Пти Люмьер. Так, а ты тоже хочешь дать нам свою визитную карточку? Балден, ну вы серьезно?
Привет. Верно. Я очень хочу узнать больше о ваших приключениях. В моей отрасли нужны необычные истории. Поскольку вы, по-видимому, мало знаете обо мне, позвольте рассказать. Ой, Люмьер, нам неинтересно слышать о тебе и твой сюжет. Мы с моим старшим братом достаточно давно работаем над созданием фильмов и уже успели снять несколько громких картин. Возможно, вы смотрели фильм «Выход рабочих с фабрики». Нет. О, подобрал слово правильно. Нет. Ну, ничего страшного. А прибытие Аквабуса на станцию тоже нет. Понятно. Вы ничего не видели? Какая печаль. Она вообще не печаль. Так, в них нет ничего примечательного. Дорога к славе и величию, по которой вы с братом идем, очень длинная. Мы обязательно снимем фильмы, которые будут еще более популярными. Производство фильма, построение и планирование сюжета, игра актеров, взаимодействие оператора и режиссера, монтаж и обработка. Все это поистине увлекательные процессы. Самым технически сложным я считаю именно процесс съемки. От того, над чем вы решили сделать акцент во время съемки, зависит, какая информация будет донесена до зрителей, какую атмосферу они почувствуют. Конечно, закадровый текст очень важен, но нельзя ожидать, что сюжет будет полагаться только от него. 4 кадра. Я всегда считал, что для построения наименьшей делимой единицы сюжета нужно всего лишь 4 кадра. В рамках 4 кадров гений может творить чудеса. Что ж это может быть за игра? Не хотите ли попробовать? Используйте эту возможность, чтобы окунуться в атмосферу блеска и очарования кинематографа. Что нам нужно сделать? Это несложно. Я предложу вам несколько простых историй, которые уже изложены в виде коротких сцен. Главное – попробовать разные способы совместить закадровый текст и работу с камерой в нескольких коротких сценах. Я вас заинтересовал? Звучит не очень. Чудесно. Не переживайте, у вас все получится. Тогда после того, как вы будете готовы, можете отправиться на места съемок, которые я подготовил. После чего я дам вам отзывы о ваших готовых работах. Ой, ну то не дуже було цікаво читати тут реально. Саме не цікаво було друге. Наверно, то четверте. Перше таке собі. Наверно, більш-менш було цікаве третє. Концовка тільки мені не сподобалася і все. Так, і тут в нас бачу достигнутые оценки равнодушие, превосходное ожидание, поразительное мастерство і бачу кругом. Ну, коротше, коли будемо знімати 4 кадра на оценку равнодушие, типа як бронза, будемо забирати камінь столько. А щоб забрати там, типа, що це таке там не бачу. Так, театральные билеты, типа, нам будут давати за оценку золота. И лента, да? І пленка жетон буде давати, виходить. Тобто на них ми будемо щось купувати. А там подивимося, що. І всього більше нічого. Ну, капець, я буду старатися тупо читати, що раді 6 руди і раді 4 масла. Ну, це капець. Да, ще кром одні ті самі награди. Тут 3 карточки, не тільки і все. Так, вибрати локацію. А, тут де? Тут ще й нова кнопочка і там не було. Бачите, тут є начаті спитання. Начать.
А тут вибрать локацію. Так, у нас скромний пройд, у нас що, у нас дають 4 фільми, що ми сняли, 4 дублів. Путь солнца, сделка, фильм «Мгновение» и ожидание под палящим солнцем. Ожидание? Що це може бути? Так, ну я бачу 2 в городі, де? Фонтейн, а це десь... Десь, де груба дорога, ну де широка дорога. А це то щось непонятно де. Ми десь... Де вода, може? Мається буде. Так, ну слава Богу, ми вже прочитали сюжет всіх. Чого? Міняти поручення не треба робити, бачите? Прикиньте, я лише зайшов в ігру. Телепортувався сюди, ну, в Фонтейн, щоб запустити стрім, ми грали цей крупний івент Рози, Мушкети. Тобто я нічого не робив взагалі. Просто зайшов, портувався в Фонтейн, запустив і тут поговорив із 4 заказчиками на міні. І тут мені вже дали награди. Мене поручення забрати. Балдеть, ну це гоню. Так, ну ж, що у нас 4 задання тут? Рози і Мушкети. 1200 тут по 1500. Так, ну що ж, тікуючий банер я не крутив, бо бачите, тут написано 0. Тобто знав я ще не крутив. Крутити будемо, звісно, на стрімові. Ну, я думаю, крутити з 1 числа. Ще на сьогодні що це 27. Тож, ну, скажімо так, приблизно десь там через 6 днів. На сьогодні 27, ну, посчитайте. Тобто першого будемо празднувати, першого будуть ще там відсипатися. Ну, я думаю, може 2-3 приблизно. Ну, 2-3 січня. Января. Приблизно можна сказати. Ну да, і виходить, коли це ж патч у нас вийшов, і банер був це ж 20 днів, то читаю, що дивіться, за 7 днів я зібрав тільки 1300 камней. Ну, читаю, що за неділю. Це прям дуже мало. Це реально дуже мало. Це там по щотам максимум можна буде втягнути за патч 50 молів тільки. Це дуже мало реально. Оті 195 це якби до цього патчу, до Наві мається, де я вже їх зібрав. А просто хотів побачити, скільки я зберу за банер Наві, можна так сказати. Ну, за Рози Мушкетами заберемо 1000 камней. Буде 2300 виходить. Ну, сьогодні вряд ли. Сьогодні навіть. Сьогодні ми будемо проходити тільки сюжет. Так, це ми йдемо зустрічати, виходить, наших гостей, да, получается? Бачите, наверх треба, получается. Може, давай сюди, туди трохи вище. Так, ну далі ми будемо сюжет грати. Сюжеточку. Да, що так довго? Я ним взагалі не користуюся, це так по сюжету треба, я йду сюди. Ну, давай, що таке? Линия Навия, линия главный зал. Не, ну давай главный зал, наверное, что? Come on, enough procrastinating. Let's go. Это 4 этажа, чи куди там?
Щось не туди, чи що? Ну і не то нажав, звісно. Не поняв, що ж таке? Ну туди прийшов, чого? Нам ж на вокзал зустрічати гостей, що за приколи? Що не туди я прийшов? Дворец, лінія... Ну точно не Навія. Лінія Клементина. Дворец, Милан. А може четвертий? 24. Піздець, треба було просто в обход піти та і все. Ну, маю не заходити в ліфт, а піти наліво там пролетіти. Так, ладно, йдіть в жопу. Я піду собі нормальним ходом. Десь... Ну от, я прийшов правильно. О, все, новий персонаж. Я його не бачу раніше. Бачу такі туфлі якісь специфічні. Ну, що таке платічко гарненьке в неї. Miss Chiori? Your talk with the investor sure went fast. The aquabus hasn't even arrived yet. Да, дуже, доволі гарненька така. Да, дуже гарна. Щось вона така общими чертами похожа на Юньцзинь. Іменно майду лицем. Прям дуже сильно похожа на Юньцзинь. Ну, понятно, наряд другий, не прическа друга. А от лице прям дуже похоже на Юньцзинь. Ну, така гарна, гарна дуже. Це, скажімо так, 99% вона четверка буде. Наверно, навіть геоперсонаж, бо в неї щось дуже багато жовтого кольору на костюмі. До чолочка менюсеньке жовте в неї. Так що прям 99% наверно, дав на геоперсонажа. Бо хоч би була щось полезне, така як Юньцзинь, ох, вже було б 2. Ну, персонажа із Лью. Ну, які мені б дуже подобалися, можна сказати. Ну, вперше впечатлення, то мені ця теорія сподобалась. А от коли її презентують і представлять, ну, її геймплей, тоді вже будемо говорити. От Юньцзинь, звісно, мені понравилась теж. Ну, коли її презентували в сюжеті, а потім їй показали який персонаж, я почитав білки, і мені щось сподобалось. Тобто і внешка понравилась, і білки понравилась, і використовую. Будемо надіятися, що теорія теж буде якась цікава в плані. Ну, вона ж буде по-любому супорт персонаж. Тож будемо дуже надіятися на те, що щось в неї буде полезне в плані білок. Теорії, ти мені нравишся. Oh? And who are they? Ну, то десь я ж казав, що ми не знайомі з нею. А поймо, щось там пізділо, що десь бачили, знайомі, я ж все не пам'ятаю. Якщо вона сказала, що не знає нас, то у нас все правильно. Allow me to introduce you. This is the Traveler and Paimon. Pleased to meet you. Нам теж. Likewise! We've heard the owner of Chioriya Boutique is a skilled seamstress, so it's a real pleasure to finally meet you in person. Да-да, элементы костюма Нави великолепно сочетаются друг с другом. Костюм Кирары невероятно продуман. Я похвалю Навию. Реально. Why, thank you. I strove to create an outfit that matched her high social station as the demoiselle. Ти молодець. So tell me, what happened? I can tell the conversation didn't go quite as expected. Ну, що йому сказати, вона така дуже спокійна, врівноважена така. Мені це тебе подобається. Well, it's like this. Проблеми, так?
Ugh. I know, Chiori, you don't have to say it. You did remind me that this investor was a little bit sketchy. Yes, there's no doubt about that. Дуже гарно. But how could I pass it up? He offered me twice as much as the others. And therein lies the problem. Yes, but just put yourself in my shoes. After obtaining such an excellent script, it's only natural that I would want to make the most of the film. The budgets that the others had proposed were nowhere near enough. It's difficult to find someone willing to front such a large amount of mora, so... Don't be sad, Xavier. We might be able to help scrounge up some more together for you. Oh, thank you, Paimon. That means a lot to me. But the cost of the film is staggering. I'm afraid that any mora we can scrounge together in a short amount of time won't even be able to cover the actors' fees. We need to move on. What's happened has already happened, and there's no changing it. But now's... What? You're saying that you have a plan? No, that's not what I mean. I'm simply saying I wouldn't give up just yet. The actors I recommended aren't just after mora after all. Ну, Айка і хто там ще приїде? Ну, за Айку я дуже радий, що вона буде. Прям дуже радий. Бо це тюлька ганюка. Ну це ж Айка, а це Айка. Байомі, чого чорта вона приперлась? Really? Then where do you live? We Malazines live in Marcy Village. The only way to enter is from underwater. А, то ти Мірусі, виходить, ілюзія. You must be pretty tired after work every day, right? I mean, you have to swim all that way just to go home. We are so thoughtful. But some Malazines choose to live in the court of Fontaine because it's so much more convenient. This is our stop. Oh, they've arrived. But I haven't even finished chatting with Abel yet. I also enjoyed Aval's introductions to Fontaine along the way. Everything you described was so clear and detailed that we can't help but want to hear more. Баечка в своєму костюмі приїхала. I'm usually working here on this aqua bus, so I hope I'll have the chance to see you again. There are still many more places I'd like to introduce to you. Welcome to the court of Fontaine. Дуже гарна. Тьорічка гарнюня. Chiori, you sure have changed a lot. This is the first time we've seen you since you left Inazuma. I haven't realized it's been so long. I was in such a rush when I left that I didn't even get to say goodbye. Thank you for extending the invitation, Mr. Xavier. I'm looking forward to a fruitful trip here in Fontaine. It's an honor to have the head of the Kamisato clan visit us. So they're who you meant when you said you had actors coming from Inazuma? Oh? It's the Traveler and Paimon. Wow, what a coincidence! Ayaka and I were just talking about you on the way here. Are you also here for the film? We just ran into Xavier earlier and came over with him. But I'm not an actress. Sir Kamisato and Lady Ayaka are the real actors here. I'm just tagging along with Ayaka to have a good time together. А я думала, всі головні ролі в твоїх фільмах мої. About that, I mean, how was I supposed to contact you when I was making preparations for the film? I figured you were probably busy, and I didn't want to disturb you. Ну да, от і отмазка, типу, що ми подорожуємо, от і на стежку знайти. So I could only keep you in the back of my mind while I sought other actors to play the lead roles in the film. I had been thinking about a surprise reunion with you during our trip here, but you still managed to surprise me first.
Oh, so you all know each other already. My, what a coincidence. What are the chances everyone could be brought together here like this? Why don't we go to Hotel de Boer and catch up over a meal? I've already made a reservation. Huh? Did you reserve 2 spots for us too? Yes, of course, of course. I'll be sure to tell the boss to serve a few more delicious dishes just to make sure there'll be enough food. Very well. Then please, kindly lead the way, Mr. Xavier. Что, нас портирует сразу в кафешку? Wow, the buildings in Fontaine are so tall. Just look at how big they are. And there's the fountain that Aval mentioned earlier. It really is a magnificent sight. And look at that huge spinning sphere. Where does it get its power? Wait a sec! Could it be one of those clockwork mecha we've heard so much about? Так, далеко там? О, телепортируюсь тобі. Це ж близько. Да, нам в кафе получается. Ниже отель. So this is what food from Fontaine is like. It sure is different from what we have in Inazuma. How should I describe it? It seems like you have to go through a lot more steps to make them. And the flavor has many layers too. Yes. When I first went to Inazuma, I actually thought the food there tasted a little too bland. It took some time for me to get used to it. Let's get back to the purpose of this trip for a moment, shall we? How have preparations for the film been coming along, Mr. Xavier? Well, I've already assembled most of the film crew. A lighting specialist, a prop manager, and a costume designer. I've also bought the copyrights from the novel's author. Oh, it's called The Two Musketeers, right? I read the script you sent me on the way here. The story is pretty good. Originally, I was planning to start filming as soon as Sir Kamisato and Lady Ayaka arrived in Fontaine, but I'm afraid I've run into a bit of a problem. Oh? What is it? It has to do with the film's investor, Mr. Morris. He suddenly informed me this morning that he's encountered some financial trouble and will be unable to release to me the amount of funding agreed upon. It's said that Fontaine's legal system is well developed. If he has violated the contract, then can't you simply take him to court over the matter? Well, I'm still more concerned about filming. Even if I were to take him to court, I'm afraid it would take months before the case could even be heard. Then, is there a way we could raise funds ourselves to solve the problem? I've considered that option too, but unfortunately, it's difficult to gather such a large amount of mora on such short notice. Besides, we have to consider the film festival's submission deadline. Mr. Xavier, if Ayaka and I were willing to perform for free, would that resolve the problem you are currently facing? What? No, out of the question. To have you come all this way just to act for free? Oh, no, that won't do. Бесплатно. There's no need to worry, Mr. Xavier. My brother and I had actually intended to work for free after receiving your invitation. Inazuma has only recently reopened its borders, and needs to strengthen its relations and cultural ties with other nations.
We didn't have many collaboration projects with Fontaine in the past, so we hoped this trip would serve as a good start for the future. Indeed. You could say that's the real reason why the Yashiro Commission agreed to come to Fontaine. I understand, but having you two act for free just doesn't seem right. Not at all. While we're officially here to conduct a cultural survey of sorts, we must express our sincerity if we want to establish formal cultural ties with your nation. This film will serve as proof of friendly cooperation and cultural exchange between Inazuma and Fontaine. It's my hope that the film can be finished and released as smoothly as possible. If you still don't feel comfortable with this arrangement, I would also be more than happy to be introduced to some other renowned individuals in Fontaine's literary and artistic circles. All right. I'll do as you say. Thank you so much. I'll make sure to cobble together enough mora now, even if it means selling my house, my camera, and every single family heirloom. Come on now, no need to go that far. I'll also help you out as a brand sponsor. О, Диори даже поможет финансово. Так, и мы поможем. Можешь сказать, что получил пожертвования друзей. Me too. Even though I didn't bring much more to spend on this trip, it's still better than nothing. You are too kind, all of you. I really don't know how to... Бачу, значок на задньому фоні мелькає. Треба підійти. Alright, enough about that. Now that we have Xavier's savings, my support, and 2 leads who are willing to act for free, I think we will be able to make this happen. So, instead of Mora, you'll help with filming and production. Oh, but how can we help with that? We don't know much about making a film. Alright, pull yourself together, Xavier. Tell us if there are still any open positions left among the crew. All right. Let me think. We still need a camera operator, a clapper loader, and someone to manage logistics. I originally wanted to personally serve as director, but I've been too busy working as the producer. So the positions of director and director's assistant will also need to be filled. Paimon knows what the director and the logistics support person do, but what's a clapper loader? The clapper loader is responsible for using the clapper board to record and organize the information of each shot when the camera operator begins shooting. The work requires both patience and careful attention to detail. A clapper board? Oh, you mean the thing they hold that goes clap whenever they start filming? Yes, that's right. Are you interested in that job? For sure! Paimon's always wanted to try that! Alright, then you'll be our clapper loader. I can find someone from the store to help with logistics. What do you think, Xavier? Fine by me. As for our camera operator, I was thinking of letting the Traveler take the role. Оператор буде нас Лемін. Oh, she's great when it comes to using a camera. Paimon can't even count how many things we've taken photos of during our journey. Yes, that's also what I was thinking. I noticed the Traveler had an eye for photography and composition when we worked together previously. I'm sure that's due to the Traveler's journey across Teyvat and all the places they've seen. After so many adventures, using a camera must be second nature by now. What do you say, Traveler? Are you interested in the job? А нема третього варіанта, типу, відказатися, відмовитись. Щоб помочь вам, я готова на все. Щоб допомогти вам, я готова на все.
Свет, камера, мотор. Thank you. It really means a lot to me. Come on, friend. Let me give you a big warm hug. Давай лучше приступим к работе. So all that's left for us to find is a director and an assistant. А ще двох-троє людей знайти режисера і помощника. Oh, me. I want to be the director's assistant. All we need to do is help the director, right? I can handle that. All right, then all we need is a director. Oh, all the well-known directors in Fontaine are probably also busy working on their own films these days. I'm not sure who will have time to help. Oh, Farina helped out a theater troupe recently by serving as an artistic consultant. She could be a good director, right? Besides, it's not like she has anything else to do right now. Farina? Do you really think Lady Farina would be willing to help us with our humble project? Isn't that the name of Fontaine's Hydro Archon? My brother has already informed me about what happened here in Fontaine. Да тільки ми ще не в курсі, що там случилось. Yep, that's her. She helped out a theater troupe not too long ago, and now she's taking up work as a director. Well, I saw that musical. Her performance was perfect, and the storyboards were also excellent. Don't let her former identity intimidate you. She's the best candidate we can think of right now. You'll never know until you give her a shot. Fine. You're right, Shiori. I'll do anything for the sake of my film. Anything! Then I'll have to ask the Traveler and Paimon to show me the way to Lady Farina's residence. I just hope she'll agree to help. Do you need us to also come along? No, there's no need to trouble you with this. Besides, you've just arrived in Fontaine, and I'm sure there are many places you would like to visit. Just leave this task to me. It's part of my duties as the producer. Very well. Then we'll be waiting to hear the good news. I'll go with you. By the way, you might want to consider bringing a gift. And don't worry, we won't simply drop you off at Farina's place. We know Farina pretty well by now, so having some familiar faces there should help your chances. Besides, the whole thing was our idea in the first place. All right, then I'll start making preparations. As for the gift... A gift for someone who was once seen as the Hydro Archon. I wonder what she would like. I recall that Lady Farina once fancied a clockwork ring, so perhaps I should get another exquisite clockwork contraption for her. Huh? Can't we just bring some desserts, like the Fontinalia mousse? But wouldn't that be a little too cheap? She does like desserts, though. Isn't the Fontinalia festival happening right now? I heard Abel tell us on the Aquabus that Farina introduced the tradition of going door to door and asking for sweets. To do something like that, she must have a real sweet tooth. I agree with Yoimiya. If the gift is too fancy, it might actually make her feel more uncomfortable. Alright then, let's go buy some Fontinalia mousse. But will that really be enough? We'll be asking her to do a lot of work, you know. You're right. We need to further sweeten the deal. Huh? You want something even sweeter than Fontinalia mousse? Yes, we'll need a gift that's sweeter than any dessert in the world. But what could that be? Your words of praise. Значить, похвалиш, що мається в виду? Рецепт мус фанталі. Що треба його приготувати? И тебе привет, Софья. Так, ну там у нас выход, походу.
Ось там щось є. Ого, тут багато рецептів можна купити. Спасибо. Так, фонд белоснежный, чесночный, гривный. Мука. Сметана. Масло. Ветчина тратазит. Цукор. Ой, то я так накупився. Дуже багато рецептів. Продолжай в том же духе. Спасибо за... Так, ну я все купив. А в неї щось є? А в неї привіт. Я себя вижу? В каком смысле? Так, а это что тут у нас? Looking forward to the good news. Что он еще говорит? Даже. Впервые заметили. Так, Йоми. You go ahead. No need to worry about us. Oh, I hope Verena will like the gifts we prepared. Oh, and if you still think we should get something else for her, just let me know. I should be able to make some fireworks. То есть вони вдвох говорили. Ну, ладно, йдемо тоді до Фуріни. До Фуріни. Ну, дама з собачкою. Да, нічого не дало. Так, чекай, там наверху щось було. А, ось воно. Начать съемку. Так, в игровом процессе в кадре необходимо снять несколько сцен в соответствии с требованием режиссера и объединить их в фильм. Во время съемки важно учесть требования к расположению камеры и выбрать подходящее место для ее установки. У некоторых сцен есть требования к закадровому тексту. Выберите закадровый текст, который лучше всего подходит истории. После того, как выбрана позиция камеры и закадровый текст для всех сцен, можно приступить к съемке и увидеть результаты. Ваше видео получит оценку в зависимости от того, насколько оно соответствует требованиям режиссера. Постарайтесь выполнить все требования и получить более высокую оценку, чтобы выиграть высокие награды. Так, ну давайте подивимся, что за съемка у нас. Так, сделка. Приехал в Фонтейн, торговка фейерверками Йомия встречается с клиентом Рикетти в Дебор-отеле, чтобы обсудить продажу товаров. Внимательно изучив образцы, клиент хвалит качество товаров, торговки фейерверками. И двое договоряются о сделке. Начать съемку. И...
Так, що це у нас 1, 2, 3, 4, 5 кадрів. Ну, той хлопчик казав, там де 4 кадри, а тут я бачу 5 кадрів. Так, перша сцена. Требования к положению камеры. Снимите, как клиент осматривает образцы на столе. Так, у нас є оце, у нас є оце. Давайте попробуємо. Тут видно, показують кадри, камера дивиться на нього, і в кадр попадають образці. Попробуємо це. Так, R1 на другий етап. Так, снимите, как клиент обращается с таинственным продавцом. То есть з таинственним продавцом. На другій картинці тут показує, що це Йомія. А там ж не написано, що то Йомія, там написано таїнственний продавець. Ну тут що чуть-чуть щось там стрічить і типа цей, ззаді отої вірьовочка, бачите? Попробуємо, давайте оце. Тут ж не видно, що це Йомія? Не видно. Видно тільки покупателя. Виберемо це. Так, R2. Выбрать закадровый текст. Так, покажите, как клиент обсуждает с торговкой фейерверками продажу товаров. Так, к сожалению, качество этих образцов одежды не соответствует требованиям нашей торговой палаты. Консультант. Здравствуйте, вы гарантируете эффективность этих товаров? Я даже не знаю, наш третій варіант непоганий. Так, давайте на третій. Раскройте личность таинственного продавца и подчеркните выражение лица актрисы. Так, а тут же нам прям кажуть, що треба представити нашого таинственного продавця. Тобто Ємія. Ну, саме лучше видно ось тут. Тут якби зверху її показують. Плюс чай, а тут просто Йомія. Попробуем Йомія. Четвертый этап. Продавец демонстрирует клиенту товар с маркировкой. Продавец Йомія демонстрирует клиенту товар с маркировкой. То есть треба, щоб в кадрі попав товар. На третій картинці у нас чай і Йомія. Це точно не підходить. На другій картинці у нас покупатель, продавець, товар, чай. Тут у нас Йомія чай, коробка справа. Але коробка там закрита. Я думаю, що треба вибрати другий варіант. Так, і треба вибрати текст. Покажите дружескую атмосферу, когда торговка фейерверками Йомия обсуждает с клиентом продажу товаров. Так, это самый популярный продукт последних лет, который выбирают знаменитости. У гостей получится самый большой и красивый фейерверк. Думаю, этим можно наесться, больше не нужно. Ну, это вообще не в тему. Лучше нельзя и желать. Ну, на крайній случай, третій варіант може бути, ну, точно не другий. Ну, мені кажеться, можна вибрати перший, він самий підходящий. Так, і п'ятий кадр. Снимите реакцию клиента и покажите, что двое договорились о сделке. Снимите реакцію клієнта. Ну, тут зверху його показують, тут його взагалі не видно. Ну, перше або друге. Вряд ли це третє. Попробуємо перше. Бо, типа, там дуже спеціально. Реакція клієнта. Тобто фокус должен бути іменно на клієнті. Про Йомію там взагалі нічого не сказано. Значить, вона, ну, то другий варіант, де друга картинка. Текст. Покажите, что двое договариваются о сделке. Как же так? Раз уж вы в фонтене, то должны как следует прочувствовать нашу гастрономическую культуру. Ну, це ще щось не по темі. Это не пойдет, мені нужно подумати. Ну, це прям дуже понятно, що це може бути. Так, ну що у нас? Посмотреть сценарий, выйти, снять
начать зйомку. Ну що ж, давайте дивитися короткометражний фільм під назвою «Зділка». Плюс 20 очків. Типа клієнт дивиться на цей товар. Тут він говорить 30 очків. Юмі 20 очків. Ще 30 очків вона там говорить, я не смію прочитати. І догорілість ще 30 очків. Тобто 130 очків я получив. Так, поразительное мастерство. 3 звезди. Повторіть испытання вийти. Прикиньте, з першої попитки на Perfect прийшов. Ніфіга собі. Ну, бачите, логічно все порозмишляли, подумали, підібрали варіанти всі. Ну, правильні. І все вийшло. Так, тут ми поговорили. Йдемо до Фуріни, виходить. Далеко вона там живе? Ну, в городі живе, де ж вона ще жити може. Йдемо до Фуріни. Така медленна перша глава, ну поки ми ще граємо першу главу. Зберемо акторів, проблеми, що нема грошей. Так, ну значок показує внизу, значить вони десь внизу. Якісь книжки були в неї тут. Кузнець. Тут, виходить, біля статуї Архонта кузнець близько. Це хорошо. Да, тут виходить. А я й не знав, що тут Фуріна живе, виходить. Так, я буду дуже вдячним тим, хто поставив лайки цьому відео для отображення в поиску і рекомендаціях. Okay, I'll go knock on the door. Давай, йди постукай. У нас Фуріна, виходить, Соня. На дворі день, а вона там ще спить. Who are you? Де заспана ще? Фуріна! Давай ж почитаємо, хто ти нас така вовше. Так, Фурина – бесконечный танец одиночества. Фурина, как гидроархонт, некогда занимала почетное место в величайшем оперном театре, взирая на всех свысока. А теперь она покинула сцену и спустилась в мир простых смертных. Хоть она больше и не играет роль архонта, многие в городе Фонтейне все еще почитают ее как своего кумира, ведь яркая личность не может не продолжать притягивать внимание. Как и раньше, разыгрываются захватывающиеся истории, только отныне ей не нужно стоять на вершине и отстраненно наблюдать за происходящим. Опустился занавес над ее жизнью в роли божества, но ее человеческая жизнь только начинается. То есть по цьому описанню можна сказати, що вона була раніше архонтом, свисока на всіх дивилася, а тепер вона вже стала людиною, чоловіком. Ну, бачите, я не грав, так що для мене вона якби новий персонаж. Lady Farina, please allow me to introduce myself. I am Xavier, a film director. Hello. Oh, is that the traveler in Paimon I see behind you? And who's this? I'm Chiori. Ah, the one from Chioria Boutique. Hello, hello. So, what are you all doing here? Do you need something? Did you just get up, Farina? It's already past noon, you know.
Юмора дали трохи, ну не хватало цього. Ні, ну прям Фуріна, тобто Паймон повторял то, що я їй сказав. Фуріна, ти що, тільки що проснулась? Вообще-то на дворі вже день. Ой, було б ржачніше, би був би вже, типа, легкий вечір. Вона там позіхала, тільки вийшла. Ой, це було смішно, піздець. Тут не так же смішно. Ой, тут, виходить, Люміні на ухо. Тихо, Паймон. І другий варіант, що в нас тут. Будь ласкавою, ми ж домовлялися. Paimon means the weather is so nice in the afternoon and the sun is so warm. Just like how you make us feel. Sleeping in late is a really smart idea. Так, у друга я бачу, він вибрав перший варіант, і була та сама фраза, що і ось зараз я вибрав. Я спеціально вибрав другий варіант, щоб побачити, що буде одне те саме. І нічого не помінялось. Реально, нічого не помінялось, одне те саме було. Для чого цей вибір? А? Скажіть, розробники. Текст один той самий, не важливо, що ти вибереш перше чи друге. Написали одне те саме. Тому що я ж кажу, був друга, я спеціально заповнив оце і сфоткав. І ось що я вибрав тільки що друге, і то саме показали, і анімації ті самі з Паймон були. Тільки що. Я вас розчарований. Хойоверси. Могли б зробити другу анімацію і щось би друге там придумати. А, вам впадло було це зробити. Так, ладно, прочитаю, бо я щось не прочитав. Знаєш, що там? Знаєш, спать допоздна очень умно. No. I was just up late last night reading some novels. What does sleeping in have to do with the weather? This is a small gift we've prepared for you, Lady Farina. We hope you like it. No need to be so formal. I'm just a regular person like everyone else now. Oh, is this Fontinalia mousse? It's one of my favorites. Бачите, вона тут даже наголосила, що типа я тепер обичний чоловік. І тепер кушаю як обичний чоловік. І там якийсь мус вона типа любить, виходить, аж прям в глазах зв'язочки появились. That's great! So, actually, there's something we need your help with. Given your renowned passion and understanding of drama, I would like to ask that you serve as the director of our film crew. Oh, but didn't you just say that you're a director? Yes, but for this particular project, I'm mainly working as a producer. Besides, I'm sure that your understanding of the performing arts far surpasses my own, Lady Farina. Are the Traveler and Paimon also part of the film crew? Yep, we sure are. Paimon's the clapper loader and she's the camera operator. Да, оператор. Camera operator? That can be a pretty technical job, and it directly affects the final quality of the film. Are you really up to it? Нічого, у нас Фуріна міленька, можна сказати, мілашка. Таке прическа не дуже мені подобається, і особливо ззаді. Спереді, що непогано, не прическа, а ззаді мені взагалі не подобається. Так, така гарненька. Да, опит є. Давай покажу. No, I'm not questioning your abilities. It's just that I've never really seen you use a camera before. Ну да, ми ж сюди прийшли в Фонтейн, ми ж нові персонажі, це ми ж в сюжеті з тобою познайомились. Я ще не познайомився з тобою в сюжеті. Що вже, думаю, в слідчому році вже треба по-любому зайнятися сюжетом Фонтейна. Maybe you can come up with a test for the Traveler and see for yourself. If she can satisfy you with her camera skills, then you'd have nothing to worry about and can join the team. What do you say?
You sure are getting better at rolling with the situation, Paimon. Oh, I do wish to see how skilled the Traveler really is with a camera. Ой, прям Фуріна дуже зацікавилася, Люмін. Alright, how about this? We'll work with what we have. I'll give you some scenarios and see if your work is up to my standards. Так, як скажеш, режисер Фуріна. Very good. It's essential for the camera operator to understand the director's vision. I'll make my decision after seeing your work. Are you ready? I have high standards, you know. Звісно, готова, подожди немного. Тільки не кажу, що це відійти. Давай, починаємо прямо зараз. Okay, grab the camera and I'll give you a scenario. Ого, це щось похоже на те, що ми тільки що грали там. Так, ну давай серйозно, як би сказати, віднесемося, бо що це, вдруг ми неправильно складемо і придеться перегравати. Так, тема съемки под режиссурой Фурина. Госпожа Эстель, хозяйка мастерской Бомонт, очень гордится своей ковальной машиной, которая не только может точно контролировать силу и температуру, но и не требует от кузнеца никаких усилий. Давайте снимем ролик о ее мастерской. Не забудьте подчеркнуть уникальность ковальной машины. І... Та вроді це ще читав. Ну да, це ж вроді було. Так, а тут у нас теж 5 кадрів, виходить. Так, ну ми вже грали, так що вже знаємо основу. Главное, уважно читать, что там написано. Нужно показать мастерскую Бомонт. Так, ой, та тут прям... Оце ж те, що одне те саме, тільки тут просто у нас кузнець в кадрі. А тут і... Ну, давайте попробуємо це. Там ж написано мастерська, і давай мастерська. Та ще й... Боже, тут текст кром треба брати. Ой, тут головне вибрати не треба. Тут тільки один варіант. Слава Богу. Не треба думати. Нужно показати роботу ковальної машини. Ну, це 100% ні, а це ні. Тут прям друге взагалі на ізі можна вибрати. А тут я не можу вибрати. Ну, кому цікаво, паузу нажимайте, читайте тут тексти. Третий кадр. Нужно показать, как непринужденно работает Эстель. Ну, третій кадр точно не. Її звати Естель. Ну, тут Естель нема, а тут вона є. Наш беремо її. Тоже тільки один варіант. Четвертий кадр. Нужно показать ящики с упакованным готовым оружием мастерской Бомонт. На третьому нема, на другому там тортик, стіл. Я думаю, по-любому перший кадр. Тобто другий кадр і четвертий кадр просто у нас очевидний. Тут нема що міняти. Бо там все чітко написано, що треба вибирати. Так, нужно показати мастерську Бомонт. Ба, ну тут прям перший і другий кадр, і то підходить. Ну, я не знаю, даже, чесно кажучи. Ну, 100% не третій кадр, тут перший або другий. Ну, я не знаю, давайте друге, може. Але другий кадр йдеться у нас в першому кадрі. Може, перший кадр. Бо дивіться, він там в першому кадрі, в другому похожий кадр.
І в третьому там теж похожі кадри. А от перший кадр і п'ятий кадр прям почти ідентичні. Скажімо так, на 90%. Так, начать зйомку. А тут очків не показує даже. Я тут нап'ю чай. Коробки. Особенно показали пачки. It appears that you have more skill than I thought. Та ти що, тільки не кажи, що я зняв на перфект. Хоча треба було спеціально зробити поганим повибирати. Що вона б сказала, то саме чи ні? Ну, просто раді інтересу. All the shots had a great composition, and I could really feel a connection to the characters and their lines. Ну, там текст вибирати не було що, там тільки був, ну, один варіант. Так що за текст, звісно, похвала, як би сказати, не настояща. А от за кадри, звісно, виходить, я вибрав ідеальні. Ну і яка твоя оцінка? Yeah! Does that mean you agree to be our director, Farina? Did you think I would agree just like that? After our performance of the Little Oceanid, I've begun to make a name for myself again, you know. In fact, I've already had several troops approach me for the Fontanalia Film Festival. Unfortunately, the scripts were all pretty boring and didn't pique my interest. If others were to find out I agreed to work with you so easily, then, well... Hey, but didn't we have a deal? What else do we need to do to convince you, Farina? Well, what about the pay? Huh? You know, how much you're willing to pay me to be the director? The pay is also an important factor for me to consider, you know. Фуріна любить мору, виходить. Well, I can offer you this much? What? That's all? If Nervilat were to hear of this, he could charge you with underpaying your labor. I'm sorry, but our crew is in a tight financial spot at the moment. I see. Well, even though it's highly unlikely now that I'll join your crew, there's still something I'd like to ask. Exactly what film are you planning to make? Oh, our script is an adaptation of The Two Musketeers. Huh? Wait, you mean the suspense thriller novel that was a #1 bestseller? Oh, so Farina's read it too. Of course I read it. I've always had a keen interest in artistic works that strike a chord with the populace. I see. It all makes sense now. You must have used most of the budget to pay for the copyright. Not really. The novel's author transferred the copyright to me practically for free once he heard that I wanted to make a film adaptation of the story. The lack of budget is due to another issue. He probably just wants to get his name out there. So, Mora isn't the most important thing to him right now. It reminds me of a delivery courier who wears one of my designs while traveling all across Teyvat. I didn't charge her much for the outfit either. The exposure she provides for my brand is well worth it. So, are you a big fan of this story, Farina? Well, it's alright. The pacing of the story is good, but the character relationships could use some work. When I was reading it before, I always felt like some things were left on a rather
unsatisfactory note. I have high standards, you know. Mr. Xavier, if, hypothetically speaking, I agree to be the director, how much freedom would I have in terms of script revisions and creative interpretation? Oh, as much freedom as you would need. I wouldn't dare doubt the tastes of Fontaine's greatest star. Good. Then I'm free to alter the script as I see fit? Absolutely, no problem. Так, мы рассчитываем на тебя, режиссер Фурина. Ты сможешь снять свой идеальный фильм. All right. It seems that your crew really can't go on without my care and direction. So, you agree? Yes, I agree. Although the pay is well below what someone of my caliber deserves. A great script calls for a great director. I mustn't let a perfectly good story be ruined due to lack of funds. If you have fine cheese and bread, you wouldn't just let it sit on the counter and get moldy just because you lack an oven, right? Нет духовки. Дякую, Фурина. Oh, Hydro Archon above! I'm not dreaming, am I? Somebody pinch me. There's no more Hydro Archon, you know. And it's still a little early to celebrate. There's a lot that goes into shooting a film. Although the trickiest tasks of finalizing the script and casting the actors have already been taken care of, we'll still need to reserve filming locations. Not to say set up lighting and props. And by the way, since we'll be filming the two Musketeers, we'll need to find an action choreographer. Ideally, a professional who has actual experience with muskets. Yes, I've thought about this as well. I was hoping that you might know someone who could handle the job. Me? If this was before, I could have simply asked Florand. But it's already been some time since I last talked to her. Navia can also use firearms, but unfortunately, her style is quite different from that of the characters in the story. Could we ask the Special Security and Surveillance Patrol? Oh, you mean the Special Patrol's Musketeers? Yes, that's right. They work with muskets every day. I can't think of anyone more qualified than them. They would be under Nervilette's jurisdiction. Unfortunately, I, don't have any connection with them at all. So, in the end, we still have to start by talking to Nervilette. No need to go to all that trouble. I know their Captain Chevres. Oh, you do? Wait, Chiari, how do you know the captain of the Special Patrol's Musketeers? No particular reason. Running a business means dealing with some trouble from time to time, and she's helped me out on a few occasions. In return, I've helped her handle a few situations in which the Special Patrol couldn't get involved directly. So, we've gotten to know each other over time. So you're saying there's been times when the Special Patrol needed a fashion designer to handle a situation? Your work is becoming more and more mysterious. Да, мені то цікаво. Типа особий патруль звертається до теорії, да, із теорії, а вона типа у нас модельєр. І пойма не розуміє, чим заключається її робота. It'd be best to keep it that way. Anyway, enough about that.
What do you all think about asking the captain to be our musket action choreographer? She sounds professional enough. She is a captain after all. I have no objections. But I imagine the Special Security and Surveillance Patrol must be busy with their duties. Do you think she'd really have time to help with shooting a film? And then there's the issue of pay. Well, it just so happens that she's also not the kind of person that's just after Mora. As for whether she has time, I'll have to go and ask her first. Then I'll leave that to you. Macaroni's on sale today, so I've got to go. You can just tell me how things went when we discuss tomorrow's plan later. No problem. Having Farina join feels like a big boost to our team! Of course. Just wait until the day of our premiere. You'll witness the true power of my name in these lands. You'll be so glad I agreed to help. I can guarantee that even the standing tickets will be sold out. Стоячие места. I'll be sure to ask some people I know to see if they'd be willing to act as extras. Seems like you're finally getting more comfortable with your own reputation now. I didn't ask for the Clapper Loader's commentary, Paimon. Да, ми чекаємо фільм. Then let's get going. I happen to know where Chevreuse is today. By the way, I'm curious. If my pay is so low, then what about our two lead actors? Didn't they travel here all the way from Inazuma? Actually, they told us that they see the trip as part of a cultural exchange, so they didn't ask for any pay. What? So is every person in Teyvat who doesn't want money gathered here to shoot this film? Don't tell me Chiori isn't being paid either. I already knew Xavier from before, and he's also agreed to give my brand some good exposure. Ну, типа, її фільмові показати її костюми, виходить. Показати її костюми, то типа, її в магазин прийдуть купляти костюми. It seems the gods have really smiled upon you, Xavier. And that certainly doesn't include me, mind you. Ой, який дуже довгий розговор був. Непоганий розговор був. Непоганий. Точно можна сказати, що це була не нудятина, а був непоганий розговор, але дуже затягнутий. Був дуже затягнутий. А Фуріна осталась. Besides the macaroni, I should also pick up some tomato sauce. Та макарони хтось должен вміти готувати. Ладно. Уже далеко. Да, далеко нам. Так, ідемо шукати. All right. А вона тут This is the стояла place. наче теж. Та Шеврёз стояла тут в началі, коли ми зустріли, ну, цього Ксав'є зустріли. Да. Я ж і казав, бач, там до Шеврёз стоїть, вона ще до сих пор стояла. Це не в началі ми тут поговорили, стояла, а потім ми пішли зустрічати Айку заято. Там ми ще поговорили. Потім пішли до Фуріни і там дуже договорили. І дивіться, Шеврёз до сих пор ще тут стоїть. Що там книжку не вибрати, чи що? Ладно, читаємо. But where's the captain? There's hardly anyone around here. She's over there. The one with an eye patch reading in front of the newsstand. Oh, her! Paima
could tell there was something different about her. She seems kinda intimidating. Please wait here for a moment. I'll go fetch her. She's working now, so you might not want to get in her way. Working? But isn't she just standing there and reading a novel? Just trust me. Oh, alright, let's see what happens then. Chiori sure is a mysterious person. She claims just to be a fashion designer, but she knows all these powerful people. Да, теорічка такова, то що знає. Цікава. Дівчинка. The court of Fontaine isn't particularly tolerant of visitors from overseas, so it isn't easy for a foreigner to promote their brand here. Even more so in the competitive world of fashion. Even a local like me just trying to make a film has to face all kinds of challenges. So I can only imagine what Chiori has been through to get where she is today. I'm sure that having more connections has definitely worked in her favor. Reading on the job? Detective novel. One main character? No. Multiple. Branching storylines. I see. How's the plot coming along? One of the main characters is about to make a choice that will affect the rest of his life. I'd wager he's going to make the wrong choice. Any way to speed things up? There's something I need your help with. You know that doesn't depend on me. It all comes down to what the character chooses. Which is exactly why I'm here to help. All right. It appears he made the wrong choice in the end. Halt! Huh? What's going on? Hand over whatever you're holding. Oh, it's just a book. I didn't buy anything else. Then I'm sure you wouldn't mind letting me have a look. Excuse me, officer. I don't mind you standing around here, not purchasing anything, but I'd prefer if you didn't disturb my customers. It's bad for business, you know. Ну, ти правильно сказав. Ну, написали. Простите, офицер, если вам нравится целый день стоять здесь с книгой и ничего не покупать. Целый день стоять. Ой, жесть. Так не пугайте моих клиентов. Don't give me that act. You won't be able to get off so easily either. I am Chevret, captain of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol. I will say this one last time. Hand over whatever you're holding at once. And before you do anything unwise, let me remind you that I'll have you on the ground before you can even think about making a run for it. All right. I'll give it to you. But please let me say something first. If there's any contraband in that book, then the shopkeeper here is the one who slipped it in. I don't have anything to do with this. Why, you trying to leave me on the hook, huh? You were the one who said you wanted it. Save it for the interrogation room. Take them away, Letelier. What's going on here? One second you're reading a book and the next you're escorting people away. And who are... Oh! Aren't you the traveler who's been all over the papers recently? Chiori, I'm assuming what you wanted to ask me about has to do with them, right? Maybe I can let you in on what's happening then. Now that Vasha has been brought to justice, no new shipments of synth will be made and distributed to sellers. The Fontaine guards have been busy collecting the remaining synths still circulating on the market. Thanks to a tip from our reliable source here, this should be the very last batch. Ah,
So you were pretending to read a book in order to catch the bad guys. Да, тільки тобі прийшлось притворюватися весь день. Ну, притворятись весь день, що ти читаєш якусь там книгу і нічого не купляєш. Oh, Paimon almost forgot to introduce ourselves. Paimon is Paimon, and this is the Traveler and Xavier. Hey, I'm Chevraz. You probably already heard me introduce myself, so I won't bother repeating it. А чому ти їх зразу не арестувала? Yeah, why didn't you make a move as soon as you had the chance? Were you worried that my intel wasn't accurate? No, I wanted to see if the shopkeeper would turn himself in first. All he had to do was come up to me and say that he didn't know where the synth had come from. If he did that, then I wouldn't have had to press charges on him. He had the whole day to turn the synth over to Chevraz. But instead, the moment I came up and blocked Chevraz's line of sight, he took the opportunity to sell it off. Да, цілий день. Yep, he made the wrong choice, even though the right choice was right there in front of him. But you knew they wouldn't make the right choice. Ба, ну дуже гарна теорія. Дуже гарненька. Гарнюня. Yeah, I knew. I was just hoping I'd be wrong for once. Enough about that, though. What did you want to ask me about? Oh, you see, it's like... The Two Musketeers. You certainly have a good eye for a story. So what do you need me to do? Just be the action choreographer for the actors? Yes, that's right. I want to make sure we get all the details right. I want the actor's posture and understanding of firearms to be as realistic as possible. However, I'm afraid this work will require a bit of your time, since you'll have to be present whenever we're filming. Also, as for the pay... No need to say any more. I'll join. Huh? Just like that? Really? You're willing to help us with our humble film project? Sure, it's no big deal. As I said, we've wrapped up our investigation here, so I don't have any other tasks on my plate for the moment. Besides, I personally really like this novel. I even have the collector's edition at home. Stories where justice prevails over evil never get old for me. Then we've got a deal? Yes, I'll see you on set tomorrow. Oh my! I can hardly believe it! I should tell Lady Farina immediately. Oh, and I must tell the prop manager and lighting technician to get everything ready. We start filming tomorrow! Та ти що, невже завтра зйомки починаються? Calm down, Xavier. The film is going to take more than just a day to finish. Still, I should also head back now and start preparing the actors' costumes and makeup. Alright, guess that's it for today then. Чекай, ну подивимося, далеко він зайде, а далі він вже не йде. Traveler, Paimon, please stay for a moment. I have something to tell you. Then I'll take Xavier back. Poor thing. He's so excited that he can't even walk straight anymore. I don't want to spend our first day fishing our producer out of the fountain. Так, до завтра. Думаю, Ксавье скоро придет в себя. До завтра. Yep. See you tomorrow. Да, до завтра. Симпатяшка теории. Бой, вже думав кінець першої глави, а тут ще продовження йде. Прикиньте, це перша глава. Перша. Скільки вже можна? Боже, щось я не пам'ятаю давно такого івента, щоб так довго було. Ну да, дуже довго було, це ж теж.
І ще раз говорю. Tell us, Chevres. Have you read The Two Musketeers? Я примерно знаю, о чому там. Ще в руки не брала. The story is about a pair of children born into the household of a baron, and their struggle to survive together and take revenge for their mother. They were raised at the baron's estate, where their mother worked as a maid. The two were illegitimate children that the baron had with the maid, so they were never treated well by anyone. One day, upon returning home, they found their mother had been murdered and left dead on the floor. It was quite evident that the culprits were the other members of the baron's household, who never had any kind words to say to them. However, the baron was able to exert his influence and keep the whole thing under wraps. The mother's death was eventually deemed as a suicide, and there was no chance of bringing her murderers to justice. The two siblings decided to flee and someday avenge their mother. Many years later, members of the baron's family suddenly started turning up dead one after the other, all killed by gunshot. A rainbow rose was found on each of the victims' bodies, being the flower that the kid's mother liked best. The baron believed that the mother's soul had come to take vengeance on him, so he lived in fear each day. But it was actually those two siblings who had fled all those years ago. They relied on each other to survive, and trained day and night, eventually becoming adept musketeers. They used all of their abilities to collect evidence and clues before executing their plan and exacting revenge on the baron. Their actions let the truth behind their mother's death be known to all. That's quite an exhilarating story. Ну, странно, якби він написав би перше, то він розказував чи ні? Мені цікаво. Ну, более-менее коротко написано. Yep, the Baron got what he deserved for his evil deeds, and justice was able to prevail. It was just the kind of story I enjoy. Oh, so is that why you were so willing to join our crew, Chevres? You could say it was one of the reasons. Oh, you mean there were other reasons too? I've read the reports about you. Whether it was at the trials or when you lent your hand to resolve our nation's crisis, you've shown that you've got a strong sense of justice, as well as a great mind for deductions. Ти хочеш сказати, тобі потрібна допомога. Yes, you're as sharp as I expected. It seems you've experienced many similar situations before. There's been a recent murder case involving muskets. The perpetrator's methods appear to be very similar to what is described in the novel. Huh? Really? But Paimon didn't see anything about that in today's papers. The Marechaussee Phantom hasn't yet released any information to the public, because the investigation is currently at a standstill. The murderer is extremely cautious. A murder involving firearms? But not that many people use those in Fontaine, right? Можливо, це хтось з твого отряду? Impossible. We perform a routine inspection of our firearms and ammo reserves every day. If one of the weapons had been fired, it would stick out like a sore thumb. Besides, I trust the members of my platoon. However... Well, that's all I can disclose about the case today. Huh? What do you mean? I hope you all can go back and get some shut-eye. You can decide tomorrow whether or not you'd like to join the investigation with me. I'm aware this might not be the ideal time to add more to your plate, but the more capable people we have, the better the chances that justice will prevail. Да, чому ти не візьмеш собі допомогу із свого патруля? Carrying out investigations isn't actually supposed to be our responsibility. Our job is to apprehend the perpetrators,
Finding them is really up to the Marechaussee Phantom. You could say I'm taking part in the investigation out of personal interest. I don't want people to see muskets in a negative way, and also, I'm concerned about the similarity between the crimes and the story. You mean, they might be connected somehow? I suspect so. Just to make myself clear, this is not an order, nor is it a deal of any kind. It's a request, nothing more. If you two have any interest in the case after we finish filming tomorrow and are willing to assist me, then I would be most grateful. What do you think, Traveler? А де тут варіант, типу, у мене нема часу, там, ізвіні, я зайнята, там, не знаю. Явно ж такого варіанта не буде. Да, сьогодні скільки всього було. Давай ми завтра рішимо цю проблему твою. Yeah, you're right. Paimon's getting a little tired too. We've really been hustling all day. Да, Паймон вже дуже спати хоче. You'd better head back and get some rest. It's good to keep a calm mind, especially when you're about to make an important decision. Otherwise, when the moment comes, you might end up like that shopkeeper and not even realize that the right choice is right there in front of you. Грохот мушкетов разрывает тишину. Первая глава завершена. И 20 камней нам дали. Дождитесь следующего утра. Так, перемотати час треба. Ну да, мені просто перемотати час треба. Ваші до 8 треба. It's finally time to meet up with everyone. Paimon even dreamt of making the film last night. If Paimon remembers right, we're meeting at Hotel de Boer. Let's get going. Коротше, треба йти в отель, виходить. О, чекайте, тут у нас друга частина зйомка фільмів. Давайте другий фільм знімемо. Фильм в мгновениях. На углу улицы в Кор-де-Фонтене актриса с фотокамерой Шарлотта выбирает угол съемки, чтобы в кадр вышли все прекрасные пейзажи Кор-де-Фонтейна. Сравнив несколько вариантов, она принимает решение. Давайте подивимося, що можна там зняти. Так, а давайте просто наугад. Мені нравится вот Шарлотта. Тут візьмемо Шарлотту. Візьмемо варіант так. Тут камеру візьмемо. Візьмемо знову її лице. На 3 кадрах буде лице Шарлотти. І ще раз лице її. Да, і гонорар на счет. Наче зйомку. Що і то і получиться. Погнали. 10 очків, маловато. 30. О, тут я ідеально вибрав, бачите, наугад, і правильно. Тут наче нормально плюс 20. Тут погано дуже. І тут непогано. Да, плохо сняли фільм, треба пересняти. 2 звездочки. Обалдеть. Так, ладно. Покажите обстановку и персонажа. Ну, на 3-му нема персонажа, значить беремо перший кадр. Другий. А, другий навіть рандомно правильно підібрав, ідеально. 3-й. Теж ідеально підібрав. 4-й кадр от неправильно підібрав. Покажите, как актриса размышляет над тем, что будет фотографировать и включает в кадр пейзаж Кор-де-Фонтейна. Ну, мені кажется, оцей кадр буде правильним. І тут у нас
Текст я неправильно выбрал. Так, передайте мысли актрисы Шарлотты при выборе угла съемки. Да, так и на... Да, так на снимке Корде Фонтейн предстанет в его самом прекрасном виде. Кажется, это обманчивое ощущение, точно обманчивое. Нужно немного потерпеть, пока гонорар не поступит на счет. Нет, в любом случае вариант. Так, а тут я идеально підібрав. Ну що ж, начать съемку. Идеально. Обстановка и Шарлотта. Так. Шарлотта. Тоже идеально. Знову идеально. И тоже идеально. Да, красавица Шарлотта. Поразительное мастерство. Perfect. 3 звезды. Так, мы уже 2 фильма сняли, еще осталось 2 фильма відснято, получается. Так, ми тут дуже близько. Можна пішечки піти. Йдемо пішки. Тяжко, трусики не видно. Ми на місці. Good morning. Xavier said yesterday afternoon went well. Yeah, and how about you, Ayaka? What were you up to yesterday? After we split up, Ayato went to see Udex Nervillette at the Palais Mermonia. I was originally thinking of going with him, but he said he could manage it himself. He told me to go see the sights around Fontaine and to enjoy the local culture. So I rode the aquabus with Yoimiya and visited the opera house on Aranias Island. Yeah, you wouldn't believe what we saw there! 2 mechanical puppets that were dancing together! You've already seen them, right? Погребение, воздаяние, я не знаю. Yeah, those two! Amazing, aren't they? We sat and watched for quite a while. It was mesmerizing. Like we could keep watching them forever. Oh, it was the same for us the first time we saw them too! Afterwards, we went swimming at the beach! Well, diving to be exact. It was the first time I ever breathed underwater! I held Ayaka's hand and we counted down together. 3, 2, 1, and then splash! We were beneath the waves. Ти поплавала під водою, да? Так, що за загрузка якась? Що це у нас? At first, I didn't dare to open my mouth. But once I couldn't hold my breath any longer, I decided to take a big breath in. Turns out, the water wasn't as salty as I imagined. It didn't really taste like anything at all. Before I knew it, I was breathing like normal down there. It was an amazing feeling. Ayaka said I was too nervous and needed to loosen my grip. She got used to everything way faster than I did. I knew that the Traveler could do it, so I had no doubt we could do it too. That helped me feel at ease as soon as we dove in. The underwater world in Fontaine truly is beautiful. I love seeing the romaritime flowers blossoming underwater, like little candles lighting up the streets at night. Yeah, and there were so many creatures that we've never seen in Inazuma. Like those fish that shimmer like a sword blade. Whoosh! Oh, and those big fish that call when they see people. Красива яка. Oh, you mean Hunter's Rays and Blubber Beasts! I just love the name Blubber Beast. Just wait till Pops and the others hear about this. They probably won't believe a word I say. Плавает.
показали, типу, як вони в воду ниряли, як типу трошки поплавали. Ну. Хорошо показали. Ну, загрузка туди, загрузка назад. Yoimiya was down there for quite a while. It was dark before we finally rode the aquabus back to the city. I figured she'd want to sleep in today. Нас зразу в отель загрузило. Аквабусі. Yeah, even I was worried I wouldn't be able to get up. I still felt like I was drifting in the waves when I went to sleep last night. But as soon as I woke up today, I remembered that we'd all be shooting a film together, and I was ready to go. Speaking of the film, where's everybody else? My brother and Xavier were speaking to the restaurant owner about using the place as a filming location. They should be here soon. As for the others, We're here. Please excuse my tardiness. I just finished the Special Patrol's 6-mile morning jog. 10 кілометрів. Wait, 6 miles? Прямо глаза на лоб вилізли. I'm so tired. I heard you all chatting, so I decided to come down. I sure could use some of that endless energy everyone else has. Наша Соня Фуріна. good morning, everyone. Morning. Can someone fetch me a cup of coffee? More milk, hold the sugar. Sure, I'd be happy to do that for you. No, you can't go anywhere. Please, have a seat over here so I can get started on your makeup. The last thing I want is coffee stains on my costumes. I can get the coffee. It's the perfect job for an assistant. So much energy. Seriously, what's her secret? Oh, Yoimiya's always like that. But you sure look exhausted, Farina. It's because you're not used to waking up so early, huh? Of course not. I spent the whole night reading the novel from cover to cover, marking sections that either need to be omitted or adapted. Wow, Paimon didn't expect you to be so thorough. Well, I was the biggest star in all of Fontaine after all. It takes more than just a pretty face to earn a reputation like that. I know how to get serious when the situation calls for it. I went all out when I was acting as an Archon, so why wouldn't I do the same for my own life? Here's your coffee, Director Farina. Oh, thank you. The sound of being called director and the aroma of coffee feels almost as refreshing as hearing the birds chirping in the morning. Oh, it seems everyone has managed to arrive on time. We've reached an agreement with the restaurant owner. We are free to use the second floor to shoot our film. Really? That's great! He is really looking forward to our film, and hopes that providing his restaurant as a filming location will attract more customers. Well then, Mr. Xavier, I'll leave the rest to you. Okay, thanks. First, I'd like to introduce our new members. This is our prop manager, Veronique. She'll be in charge of all the film's props and items. And this is Bonneau, our lighting technician. He'll be in charge of lighting and illumination to set up each scene's atmosphere. Wow,
Sure feels like we have some real professionals joining the crew now. First of all, please allow me to first express my sincerest gratitude to everyone in the crew. When my investor informed me yesterday that he wouldn't be able to provide the funds, I really thought that this was the nail in the coffin for this film. I had no idea that I'd find so many people willing to help me on such short notice. Thank you. Thank you all from the bottom of my heart. No need to be so cordial, Mr. Xavier. We're all honored to be a part of this. Your works made a profound impression on me when I saw them back in Inazuma. I am sure that someday, this film will be remembered as a prime example of cultural exchange between Fontaine and Inazuma. Yes, the story is the reason I agreed to join. I can't bear to even imagine what this film would look like without the very best director. Бо я сама себе вихваляю. Anyway, I would like to make a promise to everyone that as the producer of this film, I'll do whatever I can to ensure that everything goes as smoothly as possible. This is not just my film. It also embodies the thoughts and feelings of every person here, as well as the endless effort we are about to pour into it. So, without further ado, the Two Musketeers will officially begin filming now! Бля, ну наконец-то съемки начинаются. You may take it from here, Director Farina. All right. Listen up, everyone. The first scene takes place when the two young musketeers are living at the Baron's home, still unaware of all that is about to happen to them. We'll need props and lighting to set the scene. Our lead actors can go get their makeup done, and extras, please take this time to go over your positions. Whoa. Seems Farina's really kicking things into gear as the director. Is everyone clear? I don't want anyone traipsing around the set like umbrella finches. All right. Cameras will start rolling as soon as the set is ready. Let's make a film that'll make some serious waves in Fontaine. Not the kind of waves that drown people. I mean the good kind of waves. Seems like she's still a bit traumatized by that. Anyway, let's go see if there's anything we can do to help. Вымысел и реальность в кадре и за его пределами. Вторая глава. О, боже мій. Перша глава дуже була здорова, можна сказати. Бо геймплея ще не було в першій главі. Ми хоч пограємо трохи чи ні? Маю думку, буде якийсь геймплей, чи взагалі нічого не буде. Так, підемо поговоримо з теорії. Красотулечка. Ayaka has mentioned you to me before. She said that you two were great friends when you were kids. No talking. I'm thinking about how to do your eyeshadow. Ah, yes. To help me really look the part. To achieve a more young and naive look for this scene. Are you saying the wrinkles around my eyes are too deep? You just have too much of a calculating look in your eye. You sure don't mince your words. It seems you really haven't changed much. Quiet. Ah, so this is what a musket looks like. Not exactly. А в цій нема репліки. А я ще не запомнив, як їх там звати. I don't need any help here. Why don't you try asking someone else? Вони там кофе стоїть, да?
Чекай, щось там на кофе воно не похоже. Десь воно якесь там червоне. Якийсь фруктовий чай. How about here? A little more to the left. You got it. Hey, Yoimiya, do you need a hand? No, I'm fine. You know, doing the lighting is kind of like designing a fireworks show. It's interesting to imagine what kind of atmosphere the lights will create. I heard that the Traveler will be operating the camera and Paimon will be the clapper loader, right? Those roles are just perfect for the two of you. Really? Is that because it'll be easy for Paimon to hold the clapperboard while flying? Странно, хлопушка, там ведь по-другому називається воно. Well, sure, there's that, but that's not exactly what I meant. I just think that after all your journeys together, you two must have developed a super close bond and just naturally know how to work with each other. If I'm not mistaken, the director will want the cameras rolling as soon as the clapperboard goes clack. Нужно начинать съемку раньше. Кинохлопушка просто вырезается, потом при монтаже. Oh, I see! It's amazing to see the magic behind filmmaking. Yoimiya, we need lights over there too. Oh, on it! I've got to get back to work. Chat with you later. Oh, it's exciting to see so many people working together to bring the film to life. Бачу, що веселиться на Йомія. Seems like Yoimiya's really getting into it. But she was right. We do have a super close bond, don't we? Ну, звісно. Paimon's really happy to hear that. Так, ну, коли то починається у нас зйомка. So, this is a real musket? No, it's just a prop weapon. Not bad. Have you seen a real musket before? Only in books and newspapers. I made this one based on the relative shape and proportions I saw in reference images. When we're filming, some special gunpowder will be applied around the muzzle, which will help create the flash and smoke effects of a real gun being fired. Which means it'll be up to the actors to portray the recoil. That's right. The sound effects for gunshots will also be added in post-production. Thank you, Veronique. I think I know where to start now. However, the musket's gears and firing pin could still use some work. Adding some wear on the metallic components will make them appear more realistic. Also, be sure to rub the muskets with some oil each time before we start shooting. That'll give the impression that the firearms have been well-maintained. Good point. You seem to know a lot, Miss Chevres. I assume you use these types of firearms on a regular basis? А, звісно, в кадрах це значок від ігри тої. Типа, що фільм знімати. Якось портить. Таке манюсіньке впечатлення, можна сказати. Yes, I perform routine maintenance on my weapons every day. Just like we as people need to eat and sleep, muskets need to be cleaned and maintained. I also perform similar care for my sword every day, and familiarize myself with its shape and weight, to the point where it feels like a natural extension of my body. Yes, this way, our weapons will never betray us in the heat of battle. Yes, well said. It seems we have the same philosophy on this topic. Oh, sounds like they found a common interest to talk about. Though these props differ from the muskets I use, I can still give you some pointers. Good. I look forward to your instruction. First and foremost, never point the weapon at anyone, regardless of whether it's a real or prop weapon, or whether you're holding it or it's on the table. This holds for any time when you're not actively engaging an enemy. Okay, understood. When aiming the musket, extend your arm so that it's level with your shoulder, and use your eye to look down the weapon's sights. Like this?
Вже непогано. Not bad. Now, try saying your lines. This is the end of the road for you. Така красотка гічка. Так, вираз обличчя в неї дуже красивий. Мені подобається. Good. Now turn your body a little. That way, you'll give your enemy less of a target to work with. And relax your shoulders. Here, allow me to demonstrate. This is the end of the road for you. Huh. Excuse me, Miss Chiori. Director Farina, there's something I wish to discuss with you. Oh? What is it? Like this? Yes, much better. What do you think? I do see your point. But are you sure you wish to do this? I believe it would be most fitting. Well, if you insist. All right, I understand. Miss Ayaka, Miss Chevres, could the two of you please come over here? Huh? What's going on? Are we gonna start filming now? Let's go see. What is it? I have a question for you, Miss Chevres. Would you be willing to play the role of a musketeer? What? To clarify, I would like to turn over my role to Miss Chevres. But brother... Don't worry, Ayaka. I actually view this as a good thing. I was becoming troubled trying to set aside some time to speak to the staff at the Palais Mermonia. I would like to have some conversations about the cultural exchange between our two countries, and I've heard that the bureaucratic process here can get rather complicated. Now, I will be able to focus on my work. Besides, you also know that I'm not really one for public performances. Are you really sure? From a director's point of view, I also felt like the relationship between the two musketeers in the original story could be improved. The older brother in the story plays the lead role with his overbearing character, but this causes his character to overshadow that of his sister, and the theme of the two supporting and relying on each other isn't conveyed very well. But if we were to change the siblings to two sisters of a similar age, then that aspect of the story might come through more clearly. Also, I've seen you instructing Ayaka. That cold and dignified personality is exactly what we need for the older musketeer. Of course, even with all these insights, the decision should still be made by Miss Chevres. Chevres mentioned that she really likes the story, right? Paimon bets that she'll take the role. Но ей нужно понять, как совместить это с работой. Мы не знаем, мечтает ли она стать актрисой. All right, I'll take the role. Good. It's decided then. I'll get started on making edits to the script. We'll also need to make some immediate adjustments to the lighting, props, and costumes. I have a feeling that our adaptation will be even better than the original story. You're doing a great favor for me, Miss Chevres. You have my gratitude. Don't mention it. I like this character, so if anything, I should be the one thanking you. Well, since my brother is the one who brought up the idea, I suppose there's no need to worry. Let's go, Miss Chevres. I look forward to working with you. Please, just call me Chevres. Seems like you're really going out of your way to solve the problem I was having with your makeup.
Surely you jest, Chiori. I assure you that I was mostly motivated by a desire to spend more time on formal business. Oh, come on. You really think I'd buy that? According to what I've heard from Ayaka, her brother is someone who can juggle 10 different matters at the same time. I'm sure you have other reasons for backing out. Бадьорів нас розумна. Perhaps. Ayaka always said she wanted to go out and see more of the world, just like the traveler. О, But I feel that she needs not only to see other nations, but also to make some different kinds of friends. I think it would be harder for her to make new connections with me constantly by her side. I would like to give her some space. Даже який добрий брат. Alright, go on. Spoil her some more. Баловать. Ayato, it's too bad you're stepping down from the role. Paimon really wanted to see you act as a musketeer. Это заслуженное наказание. Это справедливость. No need to poke fun at me. I'd wager that you also felt that I wasn't the best candidate for the role. It's a little hard for Paimon to imagine you saying those lines. Ой, я вже устав, реально, я реально вже хотів читати цей текст, реально, цей сюжет. Я хочу пограти вже, хочу геймплей. Де геймплей? У нас тільки один сюжет. І то, ми зняли там 3 фільми, коротких, по 5 кадрів. І то один фільм зняли з кузні. Там кузнець участвував, верніше його лавка. І що там 2 фільми ще було? А, Йомія там участвувала в фільмі і Шарлота. Ну, типу, трохи краще. І все, у нас один сюжет, 3 фільми було, міні-фільми. І розмовляли з 4 лавками по міні-іграм. Ще й дуже довгі розговори були. Самий нудний був другий розговор. Ну, перший такий собі розговор. Третій був цікавий, трошки було. Чуть-чуть юмора. А і 4-й не дуже. А то що ми тільки один сюжет читаємо і все, реально, я вже вхляв від цього сюжету. Треба вже закінчувати, реально. Прикиньте, це у нас тільки 2 глава. А там скільки їх буде? 5 глав? 7 глав? Мені вже цікаво. Ну, зараз ми дочитаємо, подивимося, скільки там глав. Ну, перша глава була дуже довга. Ну, ось друга глава, граємо поки не закінчується. Так, ты собираешься вернуться к работе? Yes. I've made an appointment to meet some people from the Palais Mermonia. Now, I will have some more time to prepare. Traveler, get the camera ready. Paimon, get the clapperboard. Actors, to your positions. We're about to start shooting the first scene. Go on now. And please take good care of Ayaka. Yep, don't worry. Ну, обязательно. Thank you. I look forward to seeing the film when it's finished. All right. Now that we're all here, let me help set the scene for everyone. The first scene takes place when our 2 main characters are still living at the Baron's estate. They've been ostracized and verbally abused by others in the household, but they still have no idea why. We want to Chevres will be playing the role of the older sister, Tulip, and Ayaka will be the younger sister, Iris. Be sure to get close-ups of the main characters at the right moment. Странно, я б сказав, що яка була б старша сестра, а та Шеврос, ну, младша сестра. Ну там дуже це очевидно. Silence
for quite a while now. Perhaps she went to pick some flowers on the way home. You know how she loves flowers. Iris, Tulip! I'm home! Так, навести камеру на мать и снять детальным планом. Удалить камеру, снять общим планом. Mother! You were out for so long, we were beginning to worry about you. I'm sorry, but I'm back now, safe and sound. Here, I brought your favorite treat. Apple turnovers. Неправильный перевод. Но я вернулся. Вернулся. Это пацан говорит так, вернулся. Она должна была сказать, простите, но я вернулась. Вернулась. Целости и невредимости. Хаю версии, ошибка в переводе. Mother, what are those bruises on your hand? Так, снять мать крупным планом. Снять тюльпан крупным планом. Я даже не знаю, да, тюльпан? Huh? What bruises? Oh, I must have bumped into something while I was working yesterday. But I didn't notice them this morning. Then perhaps they're from when I accidentally tripped when I was out just now. Надо же тут написал выходил, а не выходил. By the way, did you have fun playing at home? What's the matter, Iris? Так, фокус на Ирис, фокус на окружающую обстановку. Well, we've realized that no one really wants to play with us. They even took Iris's doll and spat at us. Плевали вас. And they even called us names. They said we were... Shh. It's all right. Don't worry. Girls, listen to me. Так, снять всех троих персонажей общим планом. Крупным планом снять каждого персонажа. It doesn't matter what anyone says. Don't listen to them. No one can define you with such words. You both have wonderful lives ahead of you. Just like your names. You will both blossom like beautiful flowers. Maybe your time to blossom hasn't quite come yet, but one day, you two will bloom more beautifully than anything else. Don't let the soil you're in now ruin your future beauty. Understand? My dear daughters. And cut! Кэт, снято. Not bad. The actor's emotions were all on point. Let's keep that take. Also, if our clapper loader could avoid shouting at the start of the scene next time. Oh, got it. Great. I was a little worried that my nerves would get the better of me. What about you, Chevros? I felt fine. The lines weren't too difficult at all. Seems like Farina must have adapted the role nicely. You two were great. I couldn't tell it was your first time acting in a film. You should have more confidence. Thank you for your encouragement. Positions, everyone! We'll move on to the next scene after we try a few more camera angles. This scene is when our two characters return home, only to discover their mother has been murdered. Ready? Lights! Camera! Action! Mother, we're back! Mother? What's wrong, Tulip? Iris, stay away! Huh? Why? What's... Mother! Да, класно лице показали.
poison in this cup. I could have sworn I've seen this kind of cup before. Those aristocrats. They didn't even try to cover up their actions. Ну, хорошо, прям шикарно. Iris, we need to leave this place. Leave? But now that Mother is gone, where can we even go? Не, ну ай, классно грає. Прям шикарно. Я ще вряд, що то плохо грає. Anywhere. All I know is that we can't stay in this house. But are we just going to let them get away with this? We'll have our revenge, I promise you. Just not right now. Come on, let's go. No, wait. We can't just leave Mother here like this. At least let me leave this rose with her. That's why we went out in the first place. To buy her this flower. All right. Goodbye, Mother. We'll avenge you. Someday. And cut! Beautiful! Great performance! Oh my, you're so amazing, Ayaka! And were those real tears I saw? How did you do it? I was surprised too. Thank you for the kind compliments. Actually, as soon as Director Farina said action, I told myself not to think about anything. I just felt the weight of the moment and became the character. It's quite similar to practicing the art of the sword. You clear your mind and focus only on what's happening in front of you. Ayaka's performance was amazing. Have I discovered an acting prodigy? Та дежаваечка, просто прям шедевр актер. Pipe down, everyone! We need to move on to the next scene! Я говорю, далі йдемо. Ви 2 сцени сняли. Ой, та закінчувати реально. Я реально ухляв вже від цього сюжету. Ну... Слабенький сюжет. Ну, в цілому непоганий, можна сказати. Однозначно краще, ніж сюжет Сумеру. От це прямо однозначно. Ну, це понятно, що моя думка. Ну да, Паймон собі ігрушку знайшла. А наша Алюмін вже потягається, що вже спати хоче. How do you feel, traveler? Is your arm sore from holding the camera all day? Ну, було весело. Good work, you two. You too, Shivers. You were quite the actress today. I've read this novel many times before. I have a good grasp of my character's mindset. Anyway, do you remember my request from yesterday? Oh, right! We were having so much fun that Paimon nearly forgot! You have a case where the murders seem really similar to the cases in the novel, right? So, how are they similar exactly? In the story, the main characters grow up to become 2 musketeers, always using their guns to carry out their revenge. And on each of the victims, they'd place a rainbow rose as a signal that they've returned. В вашем деле тоже фигурируют радужные розы. Yes, that's correct. We found rainbow roses just like in the novel. Seems like you're connecting the dots now. Oh, that does sound pretty concerning. Especially after seeing the script today.
Ooh, now Paimon can't stop wondering what kind of ulterior motive the murderer might have. What do you think, Traveler? You're smart. Paimon wants to hear your thoughts. Ну да, обично нас ж нічого не питають, ми стоїмо як стовп і киваємо головою, більш нічого не робимо. Если бы мы только могли помочь, я думаю, мы можем тоже поучаствовать. Good. On behalf of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol, thank you for your dedication to justice. There's no time to lose. We should start investigating right away. Follow me. Huh? Right now? Well, we just got done filming all day. Paimon's so tired. Ой, Паймон так устала махати тою хлопушкою 2 рази. Ого. За весь день. The most valuable intel always comes after nightfall. They are like small, remote islands in the middle of the sea. If you don't stay vigilant, you will pass right by them in the fog. That's how one of my favorite books always puts it, at least. Let's start by checking out some workshops that sell mechanical components. If the culprit is making their own weapons, it's very likely that they'll visit those sort of places. Брам-брам-брам-брам. Так, ну треба закінчити реально. Надо по связи. Так, ми ж підійдуть. О боже, туди ще й треба ж. О, якраз на експедицію забрати мене. Так, реально треба закінчувати, де. Щось мені кажеться, що буде, напевно, приблизно 3 часті стрімов, де. І вже не більше. Так, экспедиции. Получить все. Так, Фішель мінімум м'яса принесла і... Коротше, свинячого м'яса і курячого м'яса мінімум. Беннет, що це щось мало приніс даже руди 3 на 7. Чунюнь 3 на 8. Кецин 12, що це у нас там. Лотос і 8 грибочків. І Кудзю Сара 8 м'яса 10. Ну, таке ж. Не дуже, можна сказати. Повтор. Все. 2 кнопки. Получить все і відправити. А раніше 18 раз треба було нажати кнопочки. 18 раз. Це було дуже довго. Так, у мене там смола бачу я. Куча рецептів ще. Ну, наверное, рецепти я вивчу в дні стріма. Це там не цікаво, дивиться, як я буду ізучати їх. Ну, як воно там, де полоска та проходить, ти будеш вічно тож нажимати стопи. Що смол потратити, там я не бачу. Угу. Ну, підемо до кузнеця. Так, ну, коротше, нам по сюжету сюди. Що там, все працювало? In adventuring, as in business, Да, you все always have to працює. seize the opportunity while it's there. Все працює. Так, ну ще вже сказала там піти нам кудись, і сказала, що до кузнеця піти, виходить. Ну, перше сюди, я не знаю, що це нас тут, хто тут нас. Але після нього, можливо, в кузнець буде. Бо тут я ще не був. Ні, ну, врачі тут ходив. Активував ці точки телепортації, але ще не активував статую Архонта. Тут нас 2. А тут що, одна тільки? Ні, тут теж 2. Да, тут, коротше, тут більше слідував, бачите, більше тут не активних точок телепортації. А тут, виходить, тільки в ліву сторону слідував, праву, бачите, тут нічого не був ще. Come on, enough procrastinating. Let's go. Так, ну... Ага. Та я ж не то нажав. Що у нас там виходить? Зараз подивимося.
Так, у нас є магазин собиття. Угу. Мора, руда, тут все там для оружия апгрейди. Що у нас? Приятний подарок. Двуручний меч. Магічний супермеч вищої владики. Тоді тут що в нас за 200 дають, там 400, 600, 800, 1000. Корону дають за 1200. Там треба нам збирати ті ленточки, що там. Так, фільми Фонтіналії, виходить. О боже мій, тут 5 глав. Це буде довго. Капець. Ну, мені кажеться, ми зараз побігаємо з Шеврьос і буде закінчення другої глави. Ну, там ще побігати, мені кажеться, десь 30 хвилин по-любому. Ну, приблизно, я точно не знаю. Ну, приблизно. І ще останеться ще 3 глави, ще десь кожна глава мінімум по 30 хвилин, а то може і по годині. Але стрім ось 3 часа, а ми закінчили тільки, виходить, 1,5 глави. Це те, що на першу главу ми потратили, що, 2 часа? Це трохи більше, ніж 2 часа. Ну, нехай десь 2,5 часа. Ні, ну ладно, я там читав 4 місії. Ну, десь 2 часа точно пішов на першу главу, на другу десь півчаса. Ти там місії зробив 4. І тут ще, ну це так приблизно по годині. Ну, коротше, можна сказати, що буде 3 часті стріма цього Рози Мушкети. Ну, а тут міні-ігри, виходить. А, чекай, тут вже ми дивилися вже все. А, ми тут награди просто не забрали. 2 фільми зняли, а ще 2 осталось зняти, виходить. Да. Так, що такі у нас справи. Так, слідуючий час у нас почнеться іменно з цього моменту. Я прибіжу сюди і ми продовжимо з цього ж моменту. А на цьому, думаю, все-таки ми і закінчимо. Буду дуже вдячним тим, хто поставив лайки. Для отображення в поиску і рекомендацій. Ну що ж, на цьому і закінчимо, да? Thank you for watching everyone, bye bye, see you next time. Ми грали в Genshin Impact на PlayStation 4. Крупний івент під назвою Рози і Мушкети, перша часть. Всім пока-пока, зустрінемося в другій часті.